loolu man du suma cër di la nuyu Mar Niang di bég bu baax ci amaat la tey fii ci sunu réew xam naa bi mooy nekk sa ñaareelu yoon nga ñëw fii. Garmi maa lay delloo ziar di lay nuyu bu baax nuyu Mr Bojang nuyu Sewu Dieng ak suma oncle honorable Madi Cissé ak Kurang di nuyu ñëpp ak kilifa diine yi suñu waajur yi di ñaanal ñëpp daal di baalu aaxa ñëpp parce que ñun suñu liggéey bu weesoo lu ñuy def ci biti wax ci la bokk te wax bi dafa am solo te tamit doomi aadama yeneen saa nga wax baat bi nga xamante ne daal ñeneen ñi dañu ci am naxar waaye loolu yëpp nekkul li nga xamante ne dañoo intend pour yaaxat dere nit wala wax pour tàngal xol nit daal waaye liggéey réew moo mel noonu ñëpp loolu leen am intérêt soo di jaajëfal sa liggéey bi ngeen di def yéen tam yéen a ngi béy seen waar. so ma dem si suñu beneen guest bi honorable Madi MK Cissé honorable fii suñu réew la you can speak Wolof you can speak Mandinka English rek lañ moo xam ne daanaka moom duñ ko fi bëgg ndax dañ bëgg suñu audience yi mën a xam nañu wax ida Mandinka Joola Wolof Alpulaar yëpp is acceptable here maa ngi lay nuyu bu baax a baax di am mbégte dalal la tey ci suñu réew su ma jumut bi nekkul sa first time maybe bii mooy sa first time nga ñëw suñu réew boo xam ne man maa ko host but it's not your first time pour nga ñëw suñu réew so you are welcome. waa nga dégg jërëjëf Eyeafrica moom am na programme yu bari yoo xam ne daal suñ ma ooyee dama day ñëw suma xel bu ndaw bi ma am si li ñoo am si table bi bokkaa ñoom waxtaan ko te tamit kontaan naa trop fekkee si waxtaan bi te xam naa ne waxtaan bi dina am solo parce que comme que programme bi si boppam suñu réew lañu wax te képp koo xam ne daal yaa ngi fii sa réew la di ko gën a rafetal rek di ko gën a baaxal rek loolu mooy suñu taxawaay. thank you maa ngi gërëm suma mbokki panel la si nekk fii ko Mar Niang kooku moom nekkul dan si ñun Cheikh Tidiane Dieng ak Mamadi moom tamit du suma du gan si man yàgg naa mos naa liggéey moom actionnaire di ñëw tamit kooku mun naa ne kooku moom gan la si man Abdoulaye Bojang maa ngi ko gërëm di ko ci sant. thank you di nuyu tamit ñi nga xam ne ñu ngi ñoo seetaan. di ñu déglu. jërëjëf thank you so much Mr Bojang. jërëjëf ñu ngi leen di ñëpp ñaan yàlla def si jàmm dëkk bi yëpp ak àdduna may ñu nga xam ne ñoo nekk kilifa yi ñu nekk jiite. xel ak daal bu nga xam ne mun nañoo yóbbu dëkk yëpp. si jàmm ak fuñ bëgg a dem. di jaajëfal programme bi di nuyu ñëpp ñu fi nekk. asalaamaaleykum. jaajëf Mr Kurang. asalaamaaleykum jërëjëf Garmi di nuyu suñ gaan yi suma oncle Madi Cissé honorable liggéey naa ak moom tey xam naa ne is kon very objective discussion lañ mun a am tey Mr Martam di la nuyu di la welcome with Mr Dieng and Bojang ak suñu déglukat yëpp ñi nga xam ne ñoo tax ñu toog fii di leen nuyu di leen sant di leen gërëm. jërëjëf waaw thank you Mr Dieng. jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp képp ku jël time bi ñu seetaan Eyeafrica TV maa ngi nuyu suñ technical team bi Eyeafrica TV waaye maa ngi dalal suñ ñaari gan yi Mar Niang dafa nekk koo xam ne tuuram household name la in the Gambia. Honorable Cissé tamit toppa naa ko couple of times on so many important issues te comme Mr Kuram nu mu ko waxee is a very objective man and bugga réew mi dem kanam so maa ngi nuyu suma co-panelists yi and maa ngi wax asalaamaaleykum. thank you so ñu dem straight to the point muy draft constitution 2024 damay ñëw si su ñaari gan yi ma njëkkee ko si honorable draft constitution 2024 bi bu ñu jumut ci weeru August la ñi nga xam ne ñooy government bi ñu publish ko
wane ne draft constitution bi gazette nañ ko te dina dem fi nga xam ne mooy ci parlement bi mu jur tamit coow lu bari ndax ñu bari jàpp nañ ne 2020 Gambia waroon naa am new constitution ndax amoon na draft constitution 2020 boo xam ne siyaaraat liggéey nañ ci liggéey bu mucc ayib xaalis bu ñu ci def yëpp at the end ñu gis ne draft constitution 2020 jàllut bii nag bi mu ñëwee coow yu bari ne dafa am yoo xam ne mi ngi woon ci draft constitution bu 2020 bi dañ ko fa génnee ñu bari ñaawlu ko am ñu ci am position boo xam ne mooy draft 2020 fa warul jàll am ñu koy woowee sax Barrow's papers waaye am na itam ñuy wax ne dafa war a jàll dinañ ñëw ci Human Rights Commission am na recommendation yoo xam ne joxe nañ ko ñi nga xam te ñooy Gambia participate am na taxawaay boo xam ne ñu ngi ko ci am ak ñeneen waaye balaa ñuy dugg ci biir waxtaan bi dëgg-dëgg dama bëgg a ñëw rek ci xëy na dina am yow benn gis-gis boo xam ne di nga ko def ci draft constitution 2024 bi nga ko déggee wala nga gis ko wala nga jot ko ndax jàpp nañ ne léegi yegg na moom fi nga xam ne mooy ci parlement bi lan mooy sa réaction. jërëjëf. biñ ko gasetee suma first reaction bi mooy nguur gi dafa gaaw a gaset draft bi parce que draft boobu constitution boobu bu am solo la nekkul any other bill moom dafa nekk a very important bill boobu soo ko bindee ba pare bala ngaa gaawtu di ko gaset pour indi ko ci parlement bi li gën a rafet nga jël seen idée yi nga defoon ci draft bi ngeen sànni ko ci askan bi mooy Gambian si balaa moo gaset su ko defee nga dégul leen ñoom tamit lan lañ jël ci li ngeen liggéey parce que yéen ñiy toog liggéey ko boo leen baree ba bare bu dee cabinet la ëppuñ ñaar fukki nit ak ñaar 22 ëppuñ ko bu boobaa suñ ko liggéeyee li gën a baax mooy mu sànniwaat ko ci askan bi nit ñi sànni si seen gis-gis bi parce que même CRC mi nga xam ne moo draftoon 2020 bi ñu defee seen first draft balaa ñu ko gaset dañ ko sànniwaat si askan bi nit ñi jël si seen xalaat yi def fa ñu seet am ñoo xam ne jël nañ ko am ñoo xam ne jëluñ ko boobu moo loolu la ñu waroon a njëkk a def man biñ ko gasetee loolu mooy suma first position te waxoon naa ne nguur gi dañ ko waroon a withdraw ñu sànniwaat ko si askan bi nit ñi def si seen xalaat door ko gaset mu ñëw si parlement bi dinaa si em buñ duggee si waxtaan bi si déggantam dinaa mun a junj si yeneen section si yoo xam ne daal ñu ngi fa dinaa si wax suma xalaat. alright monsieur Niang wax nga ci waxati nga ci ba tey position bi nga xam ne am nga ci bu fekk yaa ngi déglu réaction yi politiciens yi ñu ci bari ñoo xam ne ay parliamentarians la bu fekkee yaa ngi déglu seen li nga xam ne mooy seen view wala seen gis-gis ci draft constitution bi yow nga bokk si ñoo xam ne li nga bëgg mooy wala si kuréel gi nga xam ne jiite nga ko seen bëgg-bëgg mooy draft constitution 2024 mu jàll donte que sa bëgg nga mu am ay coppite muy ay amendment waaye boo déggee réaction yi yenn ci parliamentariens nga xam ne draft constitution mënul jàll te ñoom amuñ ci wàll. bi nga koy dégg nan la lay def booy dégg yu mel noonu. jërëjëf si laaj bi député liggéey député mooy pour defar loi loolu mooy one of the primary responsibility of a parliamentarian moo tax ñu ooyee legislator ñooy defar loi te loi mooy ñëw si ñoom so buy loi ñëw si ñoom mu baax ñàkk a baax bu ñëwee ba si ñoom war nañ ko nangu toog gestu xool loi boobu noonu lu si baax ñu téye lu si bon ñu duñ ko coppati sànni ñu defaraat ko mu baax loolu mooy liggéey député so balaa loi bi nga xamante ne moo nekk way juri loi yëpp muy loi dëkka constitution loolu dafa nekk lu sensitive dafa nekk li nga xamante ne waa dëkk bi yàgg nañ ko séntu dafa nekk li nga xamante ne moo des pour defaraat weccoo suñ doxin weccoo dëkk bi nu muy demee weccu ko yu bari pour wàllum kaaraange wér-gu-yaram wàllum koom-koom
wàllum développement ak leneen yi nga xamante ne askan si ñu ngi koy dund loi boobu noonu moom la askan bi nekk di wut yaa nga nañ ko wóor léegi ñoom askan ku nekk da nga am député bi nga sànnil carte pour mu toog ci néegi député defaral la loi number one number two mu xool executive bi mooy cabinet président yi ak ministre yi ñu gars yi di doxalee réew mi ak wàllum koom-koom réew mi ñu teg leen ci yoon muy oversight so loolu nekk na one of the primary responsibilities of parliamentarians so man dama yaakaar pour toog ne duñ def loolu dafa mel ni si man duñ def suñu liggéey pour wax ne loi buy ñëw si ñun duñ ko xool loolu dafa mel ni yaa ngi naan liggéey bi nga xamante ne askan bi moom la ñu jox pour ñu liggéey duñ ko def nañ ko si loi yu passé benn loi biir Gambia amul benn loi bi nga xamante ne dinañ ko defar te jaarut si néegi député ba mu des benn loi lu anglais di naan case law loolu common law countries yi ñoo ko def mooy fu mbaxana nekkee benn yeneen judiciaire yi seen verdict daf dee mën a nekk loi so man dama yaakaar ne comme que loolu moo nekk liggéey député pour defal loi bu ñëwee da nga koy gestu lu si baax nga jàpp ko lu si baaxut nga coppati ko wala nga wecc ko mu doon lu baax loolu laa yaakaar daal. alright balaa ma ñëw suñu paneliste because ñooñu ku si nekk bëgg naa ko wala ma dem si ñoom straight sax doo ko ñëwaat ci honorable because am na beneen question bu ma ko bëgg a laaj bëgg naa tamit paneliste yi dama koy njëkkee si Mr Kurang comme draft constitution 2024 yow tamit ku la xam paneliste nga boot dañ dee gis sa position da nga ci dee bind sometimes sax nga yóbbuñu ba ci time yi jaawara si lu jëm ci tey tamit Mr Kurang nga doon doomi réew mi nga gis ne sa réew dafa namu am constitution bu bees ndax dañ jàpp ne constitution bu fi nekk doon na loo xam ne dañ ko caxatee lu bëree bëri te jàpp nañ ne nekkul di reflect ak li Gambien si di bëgg pour mën a am constitution boo xam ne ci tey boo nekk di déglu ñëpp di ci wax stakeholders yi wala ñëpp sax askan weeg ñi nga xam ne ñooy parliamentarians yi moo xam ñu nekk ci opposition bi ñu nekk ci government bi ci li jëm ci draft constitution 2024 am sax ñu jàpp ne draft constitution bu 2024 bi buy dugg ci parlement bi ak buy génn benn la ndax du jàll ak yow ban gis-gis nga ci am tey boo doon joxe sa analyse ci wàll boobu noonu looy wax ak tamit 2020 disappointment bi nga xam ne Gambians yu bëri am nañ ko ndax jàppoon nañ ne new constitution dina am because bokkoon na ci li président Barrow ak coalition bi mu ñëwee liñ diggee woon. xam nga constitution moom 97 constitution moo am fu mu nekk nii su fekkee ne nga ne 2020 2024 yooyu yëpp proposals lañ yooyu duñ constitution understand nga yooyu proposals lañ constitution mooy loo xam ne jaar na parliament ba pare d'accord nañ ci ak requirements yu war a am mu nekk constitution so parliament bi mooy lawmaking body bi comme MARR nu mu ko waxee baax na tam nga indi affaire history bi it's very important Gambia ci jamono bu ñu nekk nii ñu xool ñun fu ñu jógee parce que 1970 constitution moo amoon balaa 1994 coup d'état bi di am the republican constitution moo xam ne mooy the first republic balaa loolu yaa ngi am the pre-independence constitution tey su fekkee ne Gambia bëgg nañoo xool lan mooy suñ experience bi foog ñu xool ñun ban constitution lañ fi amee woon te loolu naka la ñëwee balaa independence constitution bu am yaa ngi amoon PPP and then you have the UP then stakeholders waxoon naa ko fii ñoo dee talk about the constitution 1965 balaa nga ñoo am independence boobu referendum amutoon understand dañ dem ñu gars politicians yi opposition and the government negotiate and then reach an agreement 1970 the Republican Constitution bi pour Gambia nekk republic dafa dem referendum but before that obviously politicians yi negotiate nañ ko agree on something or disagree and then it went to a referendum however
because 1970 boko hole bala 1970 there was a referendum that failed. I don't know, in 1968 or 66. What happened was it went to the people, and the Gambian people decided to reject it. It came back in 1970. Munyewat, 1970, guy accept ko. So lutama in this short history, my constitution mom du ñaka negotiate. Te ñu ko mëna negotiate moy ñu amé doole bi pour defal loi bi. Because fu mu nekk nii waaw parti yi am nañ ñun individual suñ opinions am nañ waaye des na si 56 or 58 parliamentarians ñoom ñoo mun a indi constitution. Whatever proposal, any proposal bu fa dem bu dugga ci parliament bi moom am na soxla amut soxla. Am na soxla because dina leen jox the basis of fu ñoo commencé. Amut soxla because ñoom ñooy the final say bala mo ñew to the people su fekkee ne is about dafa nekk referendum. So léegi government ñu ne guy present nañ moom si parliament bi des na si parliamentarian say. Okay. All right. Quickly, Sekou, about the draft constitution 2024 pour dem ci parliament bi waaye am na ñu bari amuñ yaakaar ne bu demee si ndax dina jàll am na ñu bari ñoom amuñ ci sax yaakaar. yow lan mooy ci sa gis-gis. jërëjëf Garmi gis nga affaire yi waxi constitution bii nii yàgg na di linga si suñ noppa yi for the past 8 years buñ amee suñ new democratic dispensation bi mooy change of regime bu am gis nañ 2020 draft constitution bi. Man si suma xalaat mooy Gambians yi bugga nañoo am a new constitution bugga nañoo am reforms waaye reforms yooyu noonu il faut ñu am loo xam ne dinañu mun a guide into those reforms waaye suma observation bi mooy politicians yi xam nañ reforms yu nit ñi soxla waaye ñu ngi politicize the constitution itself mel ni ku nekk si ñoom ñu ngi bugg a use constitution bi pour ñu jënda ëllëg seen interest soo xoolee 2020 constitution draft constitution bi it was a draft te comme Mr. Nyam nu ko waxee a draft can always be amended ñoom ñi nga xamante ne ñoo am right bi in parliament pour ñu mun a def amendments yooyu noonu mun nañ koo def and then they agree on something ñu negotiate comme Mr. Kuram nu ko waxee bañ agree on something ñu agree ne at least am nañ something lu reasonable loo xam ne niñ ko mun a present to the public probably su ñoo dem referendum and then people will look at what is feasible you form an opinion waaye balaa draft bi sa di dem parliament people ñeneen ñi start nañ di wax ne suñ for example change one word duñ si bokka ñeneen ñu ne lii lañ bëgg a ñu yokka lii favor nañu lii favor mu ngi teget kii mu ngi teget kale maa ngi still laaj suñ parliamentarians yi ndax dégga ñoom bëgg nañ change bu ñoo preach change boobu noonu di reform bu ñoo preach ndax bëgg nañ ko su dee bëgg nañ ko I think war nañoo toog ñu xool draft constitution bi you agree on something, disagree to agree on something, and then you get go to the public, and then you move forge ahead. All right. Mr. Bojang, maybe ci constitution this draft constitution lan nga foog ne moo tax askan wi ñu ci bëri jàpp nañ ne du jàll am na ñoo xam ne sax amuñ ci yaakaar waaye boo xoolee sauvé yi nga xam ne am na yu ci bëri yoo xam ne def nañ ko boo xoolee sax Afrobarometer amoon na sauvé boo xam ne def suma juumul 76 ñoo wax ne comme dañ bëgg new constitution ak fu ñu toll noonu yëpp ci ñu askan yu bëggee constitution waaye dafa mel ni ñu leen ko war a jox ñoom amuñ ci yaakaar sax ñu leen ko war a jox lan. jërëjëf affaire constitution bi de mooy loolu daal comme ni dañ si sonna si waxtaan parce que it has been something that we've been discussing and not only us, everybody virtually. Why doing sonna that's the career or the path we have chosen as politicians. Why dega bi mooy this I see it as a learning point
pour ñun yëpp as Gambians irrespective of ban political party nga nekk ici underperformance baawut ñaaka def liggéey bu nga xam ne moo la war dafa bon torop te day dugal nit si safara. We are talking about Constitution because when Barrow and his team came, they did not do what they were tasked to do. Don't waste our money. Ñu ngi all the time wane parliament more responsible defar law, parliament more responsible nii, parliament more responsible nii. We have seasoned politicians say, let's amend that which we can amend in the spirit of national interests, the interest of Gambia. Lu nga xam ne mënuñ koo amend ñu yóbbu ko si nit ñi daf doon yomba. You see what you spend on this constitutional building and whatnot. You see loolu laa dee wax nit ñi you're spending money ñun amuñ xaalis boo demee yóbbu li si parliament su jàllee sax mu dem referendum passut it's still a waste of money. This 2020 bu nga xam ne moo gënoon a am a wider consensus and consultation why ñu koy faas ñu asil leneen why you are arguing that parliament ñoo mën a change dañoo mën a amend. Why the need for you to bring a new one? Leave the one that was there and then tell parliament to amend it. If you are not hypocritical. Because the same people ñoom am doole pour amend ko. Yow lu tax nga laal ko. Te pare nañ ba pare nga soppi ko asi leneen. Why you still have people tell no, the parliament can amend. But what are they going to amend? They can still amend. But the reality is this. Most of them, if not all, are not interested in us having a new constitution. It's basically pressure. Ak nit ñi seen waa international pressure moo tax ñuy bëgg a waa nañ dem affaire constitution also. But the other aspect of it is our parliament should also be very responsible enough. Man dama dee wan nit ñi parliament nekkul néegi dégga néegi nomba la. Constitution bi rek mun nañ def lu ñu bëgg a foofu noonu at the end of the day nomba la rek mooy wane waaw ñun góom nañ lii mooy right ñeneen ñu ne déedéet du right waaye ñëpp xam na la mooy right natural yàlla noonu lañ bindee. So what logical reason or historical reason la ñoo am ni wane waaw nañ ko yóbbu parliament su demee foofu gars yi dañoo change when we have seen parliament would do things that are not even in the favor of ordinary majority Gambian. So what guarantees do we have the parliament su demee foofu noonu dañ koy def as expected by the majority of the Gambians. So moo tax if you are a leader ñu jox la leadership defal what is actually supposed to be done. Why are you touching the constitution? You alone at a certain level, let's say executive, and now come with something, deleting certain things, changing certain words, and for what reason? When already there is a draft, it's still a draft. And what you're coming to bring is also going to be a draft. So why change something for nothing? It doesn't make sense anywhere. But game la to drill us. So for me, it's waste of taxpayer money for us to be even dwelling on this because this was something that could have been settled years ago. But the political will, political maturity nekut on far. And still that is what we are doing. But the executive is wrong. And for me, I cannot support people when the basis is wrong. All right. The basis is there was a constitution, a draft. Yes, it was thrown out, but we can reintroduce it and the amendment happened by making so you consult all the stakeholders, irrespective of which party they belong and whatever. You hold another consultation, make sure you am benn kaddu mu demaat. So that is the ideal thing. Okay, honorable. ñu ñëw si mbir mi draft constitution 2024 bi position ci dafa bari wuute comme different position lañ gis ñoo xam ne tey yow ca position lan la draft constitution 2024 bi ñëw ci parlement bi am na ñu jàpp ne dañu wax ne buy dugg dañ koy faxas mu génn because bëgguñ mu jàll am na ñu doon wax ne sax lu tax indi wuñ draft constitution 2020 bi tey parliamentarian nga yaa ngi foofu ngay liggéey di represent benn constituency muy Serekunda West mën nañ déggee ci yow position bu fekkee yow da nga bokk ci ñu gis ne draft constitution 2024 wartu jàll ak lan moo tax nga jàpp ne wartu jàll. mënuma laa wax ne dina jàlla na du jàlla. waaye mun naa laa wax ne man personnally yi ma gis ci constitution bill bi yoo xam ne daal neexut ma te neexut ñu ma sànnil tamit bokk na si soo léegi foog ñu compare 20 bi ak bu 24 bi ba demee si 20 bi yëfi nomination yoo xam ne ñu ngi ko dëlal président pour mu nominer juróomi nit ñu nekk members of parliament
te si juróom yooyu speaker bi ak deputy speaker si ñooñu la war a jógee boobu génnoon nañ ko soo seetee man dama contest 2 times ma win yi ñoo nominate contest defuñ dara dafa neex président bi rek mu tànn leen pour mu yokk dooleem bi si parlement bi te loi bi mu ngi wax ne ñoo war a nekk suñu njiit si biir parlement bi ñu ko génnee si di 20 bill bi that was fine I like that nga ñëw dem si ñu ngi doon wax ne nañ dooleel jigéen yi that's reservation for 14 jigéen pour ñu mën leen a bàyyi si biir waaye ñu loolu dañ ko slash into 2 ñu génnee 7 indi 7 xëy na because dañ bëgg a dooleel président bi ñu delluwaat juróom yooyu jël place yi jigéen yi waroon a jigéen yooyu tamit point la boo xam ne loolu du doon nekk suma sago su dee man am naa doole mun naa ameen loolu at the floor of the National Assembly yaa ngi gis 24 bi kenn du wax ne yëpp dafa bon the absolute majority 51 plus is beautiful loolu moom bëgg nañ ko tout temps bi mu fa loolu baax na so waaye liñ fa génnee daanaka moo àndut si man li ma bëgga te xam naa ne loolu is not democratic doo war a jël jox président mu tànn juróomi nit ba pare si juróom yooyu speaker bi ak député bi yëpp foofu la ñu waroon a jógee fii su ma waxee lii dama bëgg ñi xam ne man maa ngi wax si position si waaye not the personalities ñi ko occupy waxuma leen ñi nominate waxuma leen waaye it's the positions I am talking about loolu nekkul si benn modern démocratie yooyu tax na man du ma ko mun a support man nag awma sañ-sañ fu wax ne du jàll parce que man benn vote rek laa am waaye man du ma ko support based on some point and secondly kenn the whole of Serekunda West kenn bi ma waxee suma position bi kenn biñ génnee lii kenn ñëw fees ma ne da nga war a support this 2024 bill bi kenn so based on that te man nii ñoo ma sànni karta léegi mun ngaa delluwaat si nit ñi yow boo foogee ne ña ñooñu mooy nañ yoon bi mun ngaa dem waxtaan ak ñoom éduquer leen ñu mun a àndaa yow waaye suñ insister li ñu bëgg loolu la ñu la defal xam nga ñu ngi wax ñu ne réew mi li ñu bëgg loolu lañ leen war a defal am ñu wax ne ñi si ëppa si Gambia dañ bëgg a this 2024 bill bi fu ñu jëlee seen statistics I'm not too sure of that I'm not privileged to it sa daajiwuma ko waaye I'm not privileged to it waaye bu fekkee ne majority la bu ne Serekunda West bokkul si majority boobu parce que man kenn confront ma so based on that 2024 bill bi man duma ko support. ok sa position la personally ak sa constituency wala sa position la boo jël boo xam ne sa parti moo jël that position because am na ñoo xam ne ñu ngi accuse parlementaires yi moo xam yéen la moo xam ñu bokk feneen di wax ne dañ jël seen position parti because of gis nañ maybe ñu bokk si government bi wala si ñu bokk si ruling party bi ñu wax ne ñoom lii mooy seen position su ko defee naam si bokk foofu yëpp jël di seen position as seen parti ak ñu bokk feneen ak noonu tamit ñu est-ce que yow noonu la demee wala yow sa position bi dafa nekk sa position boo jël ak sa constituency muy fi nga xam ne foofu nga nekk di jiite. foog naa li ma wax leer na. yaa dama ne. Serekunda West. yi nga xam ne ñoo ma sànni carte. amul kenn koo xam ne daal wax na ma ne naa support 2024 bill. wàlli parti man awma position suñu parti pour wax si la meññi parti bi lépp lu ma wax fii. du si lameñu parti bi parce que man awma benn position boo xam ne daal mun naa ko waaye si lameñu parti bi am na structure am nañ parti leader am na secrétaire général am na spokesperson ñoo sañ a wax si tuuri parti man lépp lu may wax fii maa ngi ko wax from my opinion directly not the position of any other thing not the party not any other person li may wax fii Serekunda West la ak man suma boppa
ok so ndax yow da nga because yaa ngi wax ne amul kenn si Serekunda West koo xam ne ñëw na wax na la sa position ñun ànduñ ci but ndax yow tamit waxtaan nga ak ñoom maanaam xëy na engage nga leen si yenn kii pour wax leen draft constitution 2024 bi ak sa position not just rek wax ko si media wala bind ko ñu dégg ko waaye ndax am nga waxtaan boo xam ne def nga ko ak ñoom muy xam Serekunda West boo xam ne di nga leen wax ban sa position ak lu tax nga jël position bi. li ma naroon a def parce que ba tey loolu is not late. ok parce que bill bi is scheduled for March. so am naa the whole of February. mu war a def face to face consultations. am naa consultations yoo xam ne xam na léegi si jamono social media. man soo demee Serekunda West. we have a lot of WhatsApp forums. yoo xam ne dañ dee diisoo ak electorate si. waaye nag boobu is not face to face. waaye I can tell you I will hold town hall discussions. ak lu mu tuuti dina am two before the bill comes to the parliament for a second reading. loolu su ko defee loolu dina ma gën a dooleel xam naa ne Serekunda West moom gox bu rëy la soo ñëwee su registered voters about 46,000 voters la residents are over 100 to 200,000 people so doo mën a dajalee ñëpp waaye at least you can make samples just in demee ñoo def campagne ñoo def rek maybe 1 or 2 town hall meetings throw the idea to them and get their responses and take note of them. Then loolu naa ko use as sumay debate. nga use the day bi ñoo decide. yes. ok dinaa ñëwaat si yow Mr Nyang comme tey suñ topic bi rek comme correction bi mooy ndax this draft constitution 2024 dina survive second reading ak fan lay mujjee draft constitution bi doom la boo xam ne ndax dina fi juddoo dina fi màggee ndax dina fi kii ndax yow am nga ci yóbbu ak gis nañ sa billboard si dinañ ci ñëw mooy yi nga xam ne gis nañ ko si kii yu bëree bëri ndax yow am nga si yaakaar. su ma yaakaar dama koy samp si yaakaar bu ma am si député yi mu doon the ruling party mu doon independence mu doon opposition yaakaar bu noonu mooy député yooyu noonu dañ leen fal pour ñu def liggéey boobu kon nu ma ko waxee si njëlbeen mi mooy pour ñu defaral loi bu baax te gis nga boo dee maçon ñu fay la pour nga def liggéey benn maçon mun naa ñëw defar foundation bi baax mu defar marage bi xaw a yaaxu nga ni waat beneen maçon kooku génnee defar lu tax ma wax loolu mooy nit ñi dañ war a xam ne the 2024 draft mu ngi juddoo ci 2020 draft 2020 draft bi ku read ñaari document bi di nga gis lu ci bari li nga xamante ne mu ngi woon ci 2020 draft bi mu ngi ci 2024 draft executive bi nag yoon bu gaay jël nekkul yoon bi nga xamante ne démocratie moom la sopp nekkul yoon bi nga xamante ne askan bi moom leen doon séntu ñun ñëpp d'accord nañ ne loolu nekkut yoon bu baax waaye ku nekk tey kon nu ma koy waxee rek problème bu nekk am na solution technical problem la and you have technical people in parliament to create solutions for those technical problems pour wax ne executive bi den am lu gaay wécc loolu miinul ne document boobu noonu constitution la draft la like any other bill executive bi dañ dee andi fii nii ay bill yu nga xamante ne some part of it doesn't make sense mu dem parlement wecc ko waaye sax balaa ma joxe benn exemple for example anti-corruption bill bi am na ay provision yu baax yi nga xamante ne executive bi ñoo ko andi provision yu baax yooyu noonu député yi ñoo ko changé ñu weaken those provisions let's say for example illicit enrichment executive dafa ñëw ne illicit enrichment clause soo amee unexplained wealth
mooy alal bi nga xamante ni yow borom place nga xam mënuloo wax alal bi foo ko jëlee alal boobu noonu soo ko mënut a justify mën nañ koo jël député jël nañ loolu daxa ko kon def ñu def seen liggéey pour ameen so constitution bii nii tamit li nga xamante ne executive bi andi nañ ko lu gaa def anti corruption bill and other bill xanaa mënuñu koo def si constitution bi Kurang dafa wax fii ne a key word mu ne negotiation ñu delluwaat back to history ñu xool South Africa for example South Africa lu gaay experience ñun half bi experience ñu ko apartheid system bu gaay experience ñun experience ñu ko waaye South Africa naka la gaay taxawalee seen constitution first den am lu naan MPNP multi-party negotiating progress ñu andi different political parties over dozen political parties ak civil society and others ñu toog ñu ne we need an interim constitution fekk ñun doon daaxa constitution ni apartheid régime bi si interim constitution boobu noonu ñoom ñëpp they agree on 34 principles bi nga xamante ne constitution bu war a ñëw foog mu agree on those 34 principles political parties ñoo toog waxtaan negotiate ba gaa agree on that ñu jógee su loolu ba gaay toogee war a taxawal constitution xam nga kam moo ña ñoo defaral constitution in South Africa parliamentarians ak senators 400 parliamentarians 90 senators from 7 political parties altogether ñoom ñoo toog ñu kon committee yu ñu am ni si National Assembly gars yi dañ divide seen boppa into committee ñu def engagement consult with the people gars yi draft a constitution political parties Cyril Ramaphosa bi nga xamante ne moo toog ni nekk président moo doon chair that lu naan constitutional assembly la ko gars yi doon obey CA waaye first constitution bu gars yi draft even as political parties working together that constitution was rejected by the Constitutional Court because it did not conform with the some of the 34 principles that was initially agreed. You delluwaat back as politicians, elected politicians, ñu toogaat waxtaan negotiate gars yi defaraat beneen ñu make those amendments. Amendment boobu noonu moo joxe 1996 constitution bi nga xamante ne moo nekk di dawalal South Africa benn tey loolu amu woon CRC de wala dem naka referendum it was politicians political parties 490 of them ñu ñaata parliamentarians dañ am 58 parliamentarians from how many political parties 5 political parties 1 ak those ñi nga xamante ne independent candidates lan moo tax suñ politicians yi mënuñoo toog na negotiate so suñ problème yi mooy suñ politicians yi South Africa ak apartheid bi lu mu leen def xam nga Nelson Mandela ba mu doon negotiate ak apartheid régime bi ANC bi ñu ko criticiser ne kii nii léegi tubaab bi jël nañ ko xam nga lu mu leen wax mu ne tey su ma noon yi laa gannaa xëcca def leen suma ay xarit ma puus leen mu ne leen you need to learn how to rise above your bitterness learn how not to personalize pain dëkk loolu moo koy doxalal du mer du yëfi gedda askan bi ñoo bëgg loi so da nga jàpp ne constitution bi loolu daf si am comme li ngay wax ni gedda am na si ban side problème bi mooy APRC NPP ak UDP ñooy problème yi dëkk bi APRC NPP UDP ak UDP how because APRC dafa jël position mu ne any other constitution good or bad bu fi gaa mu di andi du ko accept dañooy protect the legacy of Yahya Jammeh ñoom Yahya Jammeh moo leen gënal askan bi lu gaay bëgga APRC 2020 draft bi loolu la gaay reject loolu la gaay wax mu ngi fépp we are here to protect the legacy of Yahya Jammeh we are here to protect the 1997 constitution that was orchestrated by the APRC party. I think that should be clear.
No, no. 2020 boobu APRC bi la juddoogut Noto Alliance defe naa mu ngi judd 2021 APRC laa nekk yaa di but wax comme kii buy wax ban APRC I think APRC Noto Alliance mu ngi juddu 2021 I think in 2020 boobu APRC benn APRC déglu ma xam nga ñëpp dañ doon wax yaa waaye bu ñu waxee loolu comme Gambie fii waxuma si mbiru ok all right benn APRC moo am te IEC dafa ne benn APRC moo am all right ñeneen ñi ñu nekk parlement they are independent candidates. Absolutely. They ran under the ticket of independent candidates, not alliance. Absolutely. Now it's understood. Yaa ngi understand. So jaxase ngeen ma sax. No ok flow bu neex nag. ok no sorry yaa ngi bi problème. dama ne three party problem. bàyyi ma rek ma UDP NPP and APRC ok UDP gisoon nañ seen bopp si 2020 draft constitution bi. den amuñu woon NPP ñu ànd ak Adama Barrow ñu gisuñu woon seen bopp si the 2020 draft constitution 2024 bi UDP gisu fa boppam NPP gis fa boppam waaye benn tey the independent candidates yi nga xamante ne ñoo jógee si the Fonyi region ñooñu wax nañ ko jël ne seen position ñu ne suñ ñëwee we would bear 6 feet deep waaye APRC bi nga xamante ne moo ànd ak Adama Barrow ñaar yooyu noonu ñoo form coalition bi ñooñu nangu neen léegi ana askan bi seen position political party positions leen gis askan bi wax nga ko fi 73% of the population wants a new constitution whether the 2020 whether the 2024 whether 2026 they want politicians those parliamentarians that are in there to work together and give the people the constitution they deserve. askan bi ñu ne jox leen ñu constitution yéen leen fal toog leen ngeen liggéey xool document bi ngeen jox ñu constitution bu nga xamante ne moom leen soxla. now damaa ñëw doguma kenn woon ba ngeen doon wax boo xoolee South Africa. You can learn from best practice. Yeah, you have just 2 minutes. Out of the 490 parliamentarians and senators, how many percent you accept on that constitution? 87%. About 426 parliamentarians, you make at the Constitutional Council, you accept. Move them to the Constitutional Court, guy, accept go. So let more 58. Out of which 57 has voting rights. Mënuñoo talk, you negotiate. It has to take one political party from the opposition. You know, okay. Ma susul ma gum. Su ma fa nekkoon opposition lu ma doon def mooy okay. Damay toog ma xool kon man de la nu mu ko waxee rek. Sa noon yi xëcc leen nga def leen seen xarit yan ñu andi document bi nga xamante ne tey na xel. te ñun ñëpp wax ne ne document boobu noonu 2024 draft bi am na yu fa nekk dafa tey xel waaye dañ toog xool ko gestu ko ñu jël 2020 draft bi xool ko gestu ko lu si baax si 2020 bi ñu recommend ko ñu ne nañ ko andiwaat back to the 2024 draft am na yeneen yi nga xamante ne mu ngi si 2024 draft bi moo gën lu nekk si 2024 nit ñi tamit nekkuñu di wax loolu te foog ñu wax dëgg 2020 draft bi amul benn yoon bi nga xamante ne it was going to pass at referendum, even if it passed parliamentary stage. 2020 bi it was never going to pass. Document bu baax la waaye am na position yi nga xamante ne néegi diine yi loolu la gaa yi jël te néegi diine yi ñoo fi ëppale doole political party boobu fi mënta gis christian yi jullit yi dañ ko bañ dañ ko daaxa bëgguñu woon 2020 draft. ok so léegi lu naan andi leen waat 2020 draft bi ñu ameen ko man suma question bi mooy soo ko andee any amendment bi nga xamante ne bu nga koo def si 2020 bi bu nga koo def si 2024 bi what's the difference? It all has to be negotiating because so they made to the committee stage. So amend the 2020, it has to be negotiated and agreed. So anyway, to the 2024 committee stage, it has to be negotiated and agreed. For my Daniel, right? Just consultation with the Constitutional Assembly of South Africa that is consisted of political parties. Consultation book guy def parliament, that is what we expected of them.
to take the constitution balaa ñu naan dañ koy daaxa nga démarrer sa constitution nga ne lii mooy the constitution amendment bill lii moo si baax lii moo si baaxul so lu si baaxul la ngeen foog ne loolu leen war a def ñu xool ñu gestu ne lii leen war a def ngeen nangu dafa jox nit ñi constitution bi nga xamante moom lañ koy soxla. all right Mr. Cissé balaa ma dem si panel am na loo bëggoon a wax quickly ma dem si courant waaw. very good comparison. waaye they are not compatible. boo jëlee South Africa wax na ko they have what is called a constitutional assembly. We don't have that here. Assembly was consist of parliamentarians. But do we have it here? No, you can do that. But how is that? It's just that come from the blues. It was a system that created it. That we have to look at that. Lota is good. It was New them. learn good practice from other. It was other them that organized themselves to form a constitutional assembly from parliamentarians and senators that came, two different houses, came together and worked together. So, finally, that constitutional assembly, Parliament can say, okay, let's create a constitutional assembly. This party, so. Just like you did with the committee stage, the different committees, FPAC is led by an opposition. Yenen committees itamit am na opposition ñu nga xamante ñoo ko lead. So ngeen organize seen boppa, you have technical committees. I'm a committee on education, I'm a committee on agriculture, I'm a committee on constitutional matters, on lands, religion. Constitution bill ak lu munti nekk ci constitution bi parlement ñu ngi am committee. You see, duñ fi am benn constitution bu fekkee ne amuñ correct processes. Luñ am fii is an issue of process. Wax naa ko fii in the beginning ma ne how can 22 the executive just sit ñu jël 20 bi génne fa 24 bi that's a process boobu involve nit ñi throwing back to the people for their reactions before ñu gaset ko that's a process issue of process yaa ngi gis defuñ ko the other thing is xam nañ ne this 2020 draft bi fail na 2021 that was a government lu tax defuñ ko a priority 2021 you start the process then there'll be enough room for more negotiations. Definitely. So all the issues here is leading to the process. We have a bad process, wrong process, and can jite would the executive. If the process is wrong, you cannot get a good result. That's the fact of the matter. So anyway, degala deputy ñoo wara defal loi. Why lest you forget process bi ñoo wax ni first reading, second reading, third reading, it's a process. Loolu tamit is lawmaking. You cannot say that is not lawmaking. Dafa war a ñëw first reading, just to mention it. A date is set for second reading. Second reading, you debate the merits and the demerits of the bill. Then it will put a vote. It's a process. So you cannot say that that is not lawmaking. That is the lawmaking we have in the Gambia. Unless we change, that's what we have. So lawmakers will continue to do lawmaking according to what is led in the parliament. It's a process. Okay. Dinaa ñëwaat damay jox benn rek ko nga baal ma tuuti. Gis nga ñëpp wax naa ko si njëlbeen bi process bu government bi jël nekkul process bi nga xamante ne moom la démocratie sopp waaye wax naa ne technical problem has a technical solution. There are so many bills yu ñëw to the assembly. They didn't go through the due process, but the assembly received it and ñu debate ko. Government ñaata bill la fi de andi with certificate of emergency, parliament accept ko, ñu xool ko, jàmbar ko. It's a process. Exactly. It's a process. So léegi the same process in bringing a bill, even though we will have a more inclusive consultative process. Why we didn't have that with government? And people need to know that the moment this document comes to parliament, government has nothing to do with this anymore. Sure. It is for parliament. Exactly. Now it is a document of the people. Parliament ñoo war a jël document boobu noonu sànni ko si nit ñi. All right. ñu door di waxtaan. But that's not what the law says. No, but no. The law says let it come second reading, debate it. No, wait a minute. And then at the end of the debate, the speaker would have to put a vote. No, but it's a process. But the process after. I don't know what you are talking about. No, I will clarify that. And secondly, the sample bu joxe affaire anti-corruption changes mun nañu am at the floor of the nation.
mu ne indi nañ anti-corruption waaye it like it's a toothless bull li fa gën a am solo génne nañ ko fa people like us voted for it at that level is just asking for a simple majority and that is not a constitution. No, that's an ordinary bill. Simple majority moo ko jël. Simple majority. But in the constitution, it's not asking for a simple majority. It's asking for a required number like simple majority is at the consideration stage. Committee stage, they have to look at the merit. The question will be whether... I'm giving you the comparison you gave about the anti-corruption bill I'm talking about. No, not that one. I'm talking about the process, the lawmaking process. The consultation could happen. Parliament, the moment the document is passed at the second reading, it is committed to a committee. Now that committee will do consultation. Now, at the second reading, they are going to look at the merits, and then the question will be whether the Gambia will, or the parliamentarians are ready to give Gambians, that's the interpretation I'm going to give, whether parliamentarians are ready to give a Gambian a new constitution that will go through the process, and then they vote for it. So this whole thing, put Daniel, my affair position of political parties. When parliamentarian could get position, be hamad dafa differ ak seen political parties on this constitution. Ok, dinaa ñëwaat si yéen ñaar ñëpp Mr Kurang nooy jàngatee dégg nga ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk wax na ba tey si biir draft constitution 2024 bi lañ nekk di wax ban analyse nga si def. Yeah, suma first naka speech bi waxoon naa ne in 1960s Pierre Njie ak Jawara tàngoon na fii but they negotiated. Constitutions have to be negotiated. And constitutions in Gambia have always been negotiated. Well, the Yahya Jammeh one, you can say, is the military, and it's a different thing. But in democracy since before 1965, there have always been a negotiation. Because, I agree with the Honorable MP that there is a process problem. But I would not say that problem is only a matter of process. No. There is also the substance problem. And there is also the political problem. Lolu ken munu ko deny. There is a problem of substance. Substance moy ñun Gambians say we need a constitution. So the parliamentarians, they are responsible. Ñom ñoo responsible. So at the end of the day, they don't come out with a new constitution. That means they accept us to have the 1997 constitution. There is a substance problem, secondly, also. There is precedent. Precedent amona. In 2017, the coalition government and the more or less coalition parliament passed an age limit. Okay, you can say, the process was fine for age limit. We agree, but there is a substance issue. Did you consult the citizenry? So because the politicians right now in parliament, you enjoy an opinion, but have they conducted their own surveys, right, countrywide and constitution-wise? For parliamentarians, you have sent electorate, d'accord nañ position. No. Honorable admitted here already, it's not yet taken. So there is a substance. Okay, there is a substance problem. The substance problem is they change the age limit. 1. 2, they change the law. Bohamne, mo wahne. So vegene danga cross carpet from party A ngadem party B. Daradula jot. That's for their own self-preservation. Understand? The age limit is for their own self-preservation. So there is a substance problem. What about the population? What do we get for paying all these salaries and all these allowances and all these facilities? At the end of the day, guy, they jehal parliament, send 5-year term, we still, after 10 years, don't have a new law for you because we disagree. Ñun dañ wax ne na gaay negotiate because Jawara and Per Njie negotiated here. If they don't want to negotiate, comme dafa mel ni ñoom seen parti bi moom lañ teg ci kaw réew mi or seen individual interest moom lañ teg ci kaw réew mi. Because yes, small constitution, right? Man tam contest na parliament. I didn't win, but I have people supporting me.
You understand? In every constitution, there are diverse views. Te ñooñu dañ bëgg a new law. My constitution says, suma constituency lii lañ wax. Why? Amul benn constituency bu wax ne bëgguñ loi bu ees. Léegi nag yow yaay parliamentarian bi yow yi am power. I'm talking about power. The president has no power in the parliament. Technically, right? The party leaders am nañ seen power, but lu ñoo wax mooy the parliamentarian is an objective person, is an adult that makes a decision based on, well, his own judgment. Ñoom, at the end of the day, dañ war a indi new constitution. Waaw ñun constituency wax nañ ne yee bëgguñ draft bi ak bale wante bëgg nañ loi bu ees. Léegi yéen am ngeen doole pour indi loi bu ees comme Jawara ak Père Ndiaye, Gabu Jahumpa, the Serif Dibas, Serif CEESAY, Idi Njais. Those people, they negotiated twice, and every time they negotiated, even enmity amna, why new constitution amna. Loolu lañ fi xam Gambia. So I don't need South Africa pour convince ma ne negotiation dafa war a am. Yeah, right now, if you go to Congress, American Congress, they tense. Why don't I use the opposition parliamentary Congress senators? They go up to the president's office, even though they are bitter enemies, and negotiate a bill so that there is no closure. They need to negotiate because guys negotiate nañ sen pajero yi d'accord nañ. Negotiate nañ age limit d'accord nañ. Negotiate nañ protection of the MP and protection of the councillor. D'accord nañ. Why mënuñoo d'accord on a new constitution for the people because of clauses. Right. So there is a substance problem. And there is a political problem. Okay. I'm not probably yeah. Mr. Kura. Lumwa. Negotiate even send remuneration package be. Te d'accord nañ. That's our National Assembly. Right? So ñun luñ fi gis mooy ante lii mooy dégga bi Gambia yëpp dañ tànn 58 people ñu jox leen a mandate of passing decisions ñu mun a defar loi for the interest of those 2 point something or 3 million people waaye ñun luñ gis mooy luy gën a gaaw pour mu nekk loi mooy ñoom 58 ñu leen gën a arrangé te mun nañoo def reference to so many things right waaye su ñëwee on something boo xam ne public interest la lu mel ni having a new constitution for 8 years or let me say at least from 2020 to 2024 4 years counting 5 ba léegi back and forth mu ngi am you know why because ñoom ku nekk mu ngi try to protect their political capital and political interests loolu lañ gis because honorable CEESAY wax na fi ne moom kenn ñëwul ci moom in the whole of Serekunda West asking him pour mu support the 2024 draft waaye moom from the moment this has been passed to National Assembly moom si boppam defut benn consultation waaye moom mu ne gis na 1 or 2 points ñi nga xamante ne based on those points moom supported the 2024 constitution du support 2024 draft constitution bi based on those points waxut ñu the constituents did not support those points no let me come No, I cannot sit here and allow you to put words into my mouth. Okay. No, let me Okay. Mr. Jammeh, clarify. I have to make clarification. Yeah. Okay. It's wrong. Yeah, Okay. clarify. Okay. Yeah. Man, 2 things last week. Okay. Mane, based on those issues, Okay. Mane, I'm speaking here on 2 things. Okay. My opinion and the constituency. Lila Fiwa. It's Okay. on record. If you will play it back, you will hear it. Yes. Mane, man, actual constituency. But Honorable CEESAY, what we need to understand is, Yes. you are not representing yourself in that National Assembly.
That's why you I are the constituency. you are representing. Look, you cannot talk about so, the constituency so what I mean, and then take the a member of parliament out of it. No, what I mean here is takes this. two. Before you take a position, it would have been even important But I have to do told a you consultation. these are the two things. So, I told you the constituency and myself. Blame That's what I said. Blame the executive before failure, in terms of process. My people are strongly behind me. They failed. I can tell you that. They failed. They are not in favor of this bill. If you open the lines now, I will prove you wrong. But Honorable CEESAY, clearly stated it's not here. the approach. You cannot play with that. His opinion. Why did not even do? No, but you did not do any consultations with them. No, he said he did. No. Listen. When I'm the WhatsApp groups, but nobody. That represent all. I said that. But nobody came to him. You know what is important here is when he goes to parliament. I have won that seat 2 times. I agree on merits. Let me tell agree. you, whatever we want to say here would not really have merit. What I said was about consultations. I said face to face. I said in my constituency, I have various WhatsApp groups that constitute my constituency. I am directly in connection with my constituency people. Okay. I said their decision and what, my opinion, I will not support it. So my question based here on is, my constituency people and my own position, I will not support it. So are you going to make me support No, but Honorable CEESAY, are you telling us now that you have actually done the consultation? Yes, I electronically, did. I mean by WhatsApp. I did. To realize that in fact there is nobody. No, not a simple person. It's not a simple person. Or across all exactly, all the different political. I live in my constituency for more than 50 years, and up to now I'm living there. Okay. So but you cannot tell I'm not disconnected from my constituency. For more than 50 years, I live in Senegal. No. Take your points anywhere, but parliament, that's to be honest with position. you. And this is not just about Honorable CEESAY, this is about the parliament we have. And sometimes you will see on social media, people will go and speak about issues regarding our parliament. While we Degabi Moy, even before our parliamentarians have done their consultations, already they have taken positions that align with their party's position. And this is the reality. We have seen political parties. It's not new. This is a very old thing. Let's take it this way. We have seen people are talking about influential persons, people of authority in political parties saying whatever happens, regardless of what is contained in 2024 Constitution, if there is an alteration or any difference from the 2020 draft Constitution, they are not going to support. They, as in the party, and their members in parliament are not going to vote, right, in favor of that draft 2024. So we have to, hold our National Assembly members accountable. And I fully agree with Mr. Nyang here, that they have to be told that they are there to serve the public. And a survey that indicated 73% of Gambians want a new constitution should be given priority over what somebody thinks in terms of saving their political interests and political just 1 minute. Yeah, just 1 minute, please. Of course I know why I'm by there. Perhaps you don't know. Right? Man, su ma nekkee constituent nga ñëw laaj ma ndax d'accord nga si constitution bi ndax d'accord lo mun naa laa wax ne d'accorduma. Absolutely. But d'accorduma si lan the booklet or clause by clause in that xam nga ne loolu is not clear. But in the parliament, inside parliament, it's not about the book. It's about page by page, paragraph by paragraph. Clause by clause. Let the parliamentarians sit on it, paragraph by paragraph, look into each other's eyes, and then reject. It's possible. Or agree or disagree. No, that that's is what possible. happened. That is possible. But that's what happened. Let Abiyo be created. That is possible. That's what happened in 1960s. Outside the parliament, members can sit page by page, clause by clause. If that is what you want. No. But in the parliament, inside the parliament, that's going to happen by force. But Honorable CEESAY, you have taken a position. That is going to happen. So Honorable CEESAY, are you say now I reject? Before you, what do you reject? What do you reject? Every clause? The constitution that we are talking about is not new to me. I've been in parliament, this is my second term.
Right? It's not new to me. And this constitution also is not new to Gambians. Right. It's not like a new one we are debating. This is well discussed in this country. So I don't understand the kind of point some of you are trying to make. It's not new. Gambians, every Gambian, I can tell you, good number of us, good number of Gambians. What I'm expecting. A good number of Gambians. Good number of Gambians. Yes. Know about what we are talking about. But do they, and they are taking their positions. Open the line now and take the but a good number of Gambians, 73% of them said we need a new constitution. What kind of constitution do they want? We need a constitution that represents the people. Not any new constitution. That represents not any new constitution. No. They want the honorable party. Look, I am part of those who said I want a new constitution. I voted for it. So if we need a new, now let us pull not every new constitution. The reality is not every new constitution. The reality is, members of parliament voted the constitution for or against based on what their political parties want. Okay. If that is Right. your So opinion, this is that's fine. reality. okay. If that is your opinion, No, that's no, fine. it's facts. It's the facts. Facts. It's a fact. Give me. No, it's not a fact. Wait a minute. It's Okay. No, it's a fact. I'll Well, tell you. like- Okay, listen to me. Okay, okay. Those are your opinions. Give me one. I will give you a fact. That's your opinion. I will give you one fact. 2020, there is no particular parliamentarian that differed with the position of their political party. FGM, there is no political representative in National Assembly parliamentarian that differed with the position of their parliamentarian. 2024, the position that they are taking, I did not see any NPP that said, I'm going to reject this constitution. I did not see any UDP that says, I'm going to support this constitution. I did not see any independent candidates that are with Yahya Jammeh that says, I am going to support this constitution. Facts. Please Let me tell you one thing. Let me tell you one thing. Okay, just wow. Let me tell you one thing, Mr. Mbai. Yeah. Let me tell you one thing. It's the position of the political parties, not the people. This issue of political parties and their representatives. Let's look at this closely. Can you split political parties and their National Assembly members? No. These are people who are party candidates. They contested on party tickets, and those who voted for them on their party collars and tickets. Even those who Right? voted against them. You voted for parliamentarians to represent us. I voted for a parliamentarian represent them. in a political you, party. in your capacity, At represent majority. everybody. Yes, of course. After you win, once you win, Okay, Mr. Honorable. Then on the Okay, Honorable. I voted. Sorry, how can Mr. you- Nyang, I voted. I voted for a how can you parliamentarian. separate? I voted for a Okay, parliamentarian. How can you separate a I political voted for a National parliamentarian Assembly in a member from this political party party? that I don't support. Garvey, that is You see, why- what happens what happens All right. between All right. National Assembly And Bojang is part of the show. It's not only a process, All right. but also a political A political problem. document Yes. we are talking about. Yes. All right. And we are political beings. And secondly, the other thing I wanted to observe. Yeah, nga Daniel Fouvre, Yes, please. the other thing Yeah. li ma bëggoon a wax ma daan mooy ñun ñu toog fii ñu ngay wax ne waaw Gambie si lii lañ bëgg Gambie si well ñun we are only 5-6 here. Not so. Yeah. Then you have another 58 somewhere else. No, Gambians, this is what they want. Only 5 of us here. How? What is our consultation with the Gambians? That's a survey. Ñun as politicians, we deal with our people. So based on that, we act. If they don't want me, they will vote me out next time. I contested 2017, represent them. I went back to them, they give it to me again. If they don't want me, they will vote me out, as they did for others. Simple as that. All right. Like Okay. it's a contract. Mr. Bojang. Thank you. I want to thank Honorable CEESAY. I think the issue of rent, Yeah, whatever. lolu bokk na si suñu topic. Yeah, and Yeah. personally, I want all Gambians to hold 2 rakas for him regarding that. Any Gambian that can do it, or you pray, whether you're a Christian or so. You see, when it comes to politics, it's about serving people. I always tell people, it's the second purpose of creation. God created us to serve him. But the second purpose is to serve his creation. And politics is no better way. There's no better way than that. And that bill did not say, okay, UDP, okay, NPP. And if he has spearheaded that, I think that's very, very good thing. We have to commend him. All right. And thank you. May God bless you. And for me, I understand negotiations happen. And that is the wall itself. But
I want to repeat the fact that Parliament is not about facts. It's not about the truth. It's about numbers. Now, if we allow this precedent that is virtually unprecedented, because if you not tell me in 1960, Pierre did this, in 1910, Gaba did this, but have they actually have an executive that did exactly what the Barrow government did regarding the Constitution? Was it the ministers at the time who sat and said, oh, we're coming with a new thing, and then there was something already, they changed that? Was that the situation? So it's like... Well, they didn't spend 100 million. Allow me, I don't say the money. I said the process. We all agree. Nobody talk about financing. The money is a part of the process. No, the process was then, and the process now, are they the same? That's what the question is. The substance is. If you say, oh, it has been negotiated, how was it negotiated? Yeah, was it that? Well, time you then talk as ministers, 18 of them, 5 of them, and then decided to change after a whole consultation. That was a draft with a greater consensus. You sopeko at their level, you asiko, you negotiate, or it was the other way around. There was no issue of there is something already and we change it. No, they were building a whole new thing, premise on something that existed, but without any alterations. Fair play is important. Why, personally, I don't support what the executive have done coming up with this 2024 is because it is setting precedent. Another government can come and do a similar thing, and people will say, oh, let the parliament work on it. The president has been there before. The 1997 Constitution, when it was drafted and given to the military junta at the time, they altered it. Yeah, the 1960s was You like said that. the military junta. Yes. And you, of all people, are saying military junta and democracy are not the same. I'm not talking about democracy. But Constitution... So why are we comparing these two? Apples and oranges. No, wait a minute. Yes. They never go to any parliament. Because it was a parliament to sit over it. It was no parliament. But that constitution was put to the people as a referendum for it to govern people and change the military junta to democracy. Yeah, please. Now, please. Yeah, allow listen to him. So go ahead. Yen ñep ngeen am chance ku ci bëgg tontu wala indi if we want to give you the chance. Have a constitution as we all aspire, it should also be based on fair play. Not telling us, oh, it's a technical issue. It could even go to parliament and they debate. At the end of the day, yes, people say beautiful things. When it's time for voting, they decide to vote the way they want. And the bad things that we actually don't want will still be there. So what is the sense of starting a process that can fail when we know from the get-go it's wrong? No, we don't know whether it will fail. I mean, no, nobody said it will fail. I did not say it will fail. I said there is a possibility if we had a parliament that actually will vote based on the reality, nobody will have any problems. But these are people that will vote, as you people are even saying, based on their political party wishes. Not rational, not as Christians, not as Muslims, not as human beings of God. So how do we rectify that? That is it. When there is a flaw in the beginning, let's condemn it. No. And say, you know what? What you did is wrong. Yes. No, I'm not contradicting myself. Allow me. I support you on that. Allow me. I'm not contradicting myself. So the fact that you know, in fact, the process, regardless of what process is taken, at the end of the day, the people that are passing this decision in Parliament are not, technically what you're saying, they are not honest to Gambia. Is there Absolutely. They're not honest to Gambia. That is it. So in fact, what is the process flow here that you're asking for again? No, I think it's legal. Allow me. If you have a, problem with the legality, Mr. Quran. Challenge the legality in court. Seku, Mr. Quran. So if fekkee lu may wax dafa am lu leen ci bëgg wax. Please note it down. No, sorry, Quran. It's not your turn. Note it down. Moom su jeexalee I will give you 1 or 2 minutes. But when you are fundamentally, since moom bëggut léegi bu fekkee da nga duga moom mu bëgg ko I will allow you to continue. But since moom mu ne nga allow me to and then it is when I land, but moom since moom bëggut lool, you know, so you see that there is a misconception. Go. No. Go. Okay. You see that there is a misconception.
The president has no power when it comes to parliament. That in the first place is a misconception, and that is why you are doing apple and oranges. I added a qualifying statement. Okay, I'm going to... Every political leader obviously has an influence on members of the No. You see, what I'm trying... Yeah, allow me. I heard you very well. You see, there is authority and there is power. And what we see in this country is power works more than authority. Power means you have the potential or the ability to do something. Authority means you have the power, the authority, and the legitimacy, the backing of the law. Now, if Parliament is an authority, not a powerhouse, it means what they deal with would be authoritative. How was this document authoritative when only few people start? After people agreed on something, they change it to what they wish. Allow me. When we all sat here, you agree, lawmaking, parliament. That is why we said, yes, we understand if we are going to the issue of compromise. I am not saying that cannot happen. But again, that was something already which could be worked on. Why do you have to change it? When you that same thing, Constitution, No, every party which is there always change according to their party in history. No. Everywhere in the world. No. Everywhere in the world. A political party introduces the constitution it wants. Anyway, when the I'm not asking them. I'm asking the public for public to reason. So let them just allow me. Okay. Right? All right. When Pastef came, that's what they did. When Donald Trump and the Republicans came, that's what they did. Anytime you interrupt. Anytime you interrupt. No, this is not an So about since mom bugur ko nga ku nek mom dafa am 8 minutes mom moko mom. So len fa waxe mom su bugut gis lo bi nga debate bi ngeen debate yow honorable CEESAY ma gis na ni allow nga ko pour ngeen debate. That is why intervene mo. So ko waxon allow me, I will just intervene because time mo. Yeah, but mune accident. Yeah. Okay, all right. Okay. Mr. Kurang. Yeah. All right, Mr. Bojang. Kurang. Then my year, dama am malaria. Since they were just respect sunu mo tamen yo tay. So you have to again my year man tamit pour mo meuna control. Yeah, to be honest. So yeah. Okay. The truth is this. Dekabe Buganang Constitution, according to survey Lumu 102 surveys. Man mi bugana new constitution because man hamnane the constitution is a living document. That's why change people's needs, new crimes, new ways of criminality. That they am. I understand that. But so you buge Gambia mudam. Fuck ñu nangu ku danu nga go back to the drawing board nga rectify. That was a constitutional building process based on consensus. You travel all over. Munyo parliament, mudano. Belegi mungufa. There was no 100% consensus on that document. I say largely. Okay. There is no 100% even about sorry, Bojang, you have just 1 minute. Yes, no, why no man. Wow, yeah, that's true. Okay. So nobody is claiming for perfection because the matter one perfection is divinity. Why? This is not a question of perfection. This is a question of a flawed process, deliberately. It should be corrected. So let's correct it. Parliament can correct it. Now, this is the issue. Parliament can correct it, it's fine. But that parliament legally should work on something authoritative, not something that is cooked by any individual. We are talking about an authority. No, parliament can even work on an individual. All right, okay. A single Anyways, yeah, just because if please, just you have some we few need minutes. to understand. Yeah, let them allow me. After they can come. Yeah, No, he raised a very important point. Yeah, I will come to you. I just want to say it's a very important point. Everybody. But we need to also understand governance. We need to understand separation of powers. Government, executive is their responsibility to draft bills and then also policies. Such bills, that's why they call them bills with the capital B. If it comes to parliament, they have no say. It is the parliament. That's why parliament consult experts in every single bill, consult people in every single bill. Any provision that is not good, regardless of the process that they have taken, as far as we need to understand it, the process of bringing the constitution followed the due process legally.
Morally, it did not. So we need to understand that too. Now, the morality is what we are questioning. It was not inclusive. It was not consultative. Now we are telling legally, there's no one that is questioning the legality of the process that the government took. Yeah, but I thought that but now, it's about legality. Exactly. Now, the parliament should go back to the people and consult All right, people. Mr. Bojang, so you can learn now. There is nothing legal as far as the preamble of the Constitution is concerned. That is not in the best interest of Gambians. There is nothing. You say you serve me. And when you come, you can say what you are. But when you are leaving my house, you can go with bags. And I will not search you. I will not say, hey, that's my bag. And you say that is in the best interest of the people. Treasonous. All right. Treasonous. Okay. All right. So, okay. So what are you talking about? All right. Well, Harlan, yeah. Okay. All right. Stick to the law. Okay. So, mu ñëwaat si yéen du correction ku ci nekk xëy na am na loo bëgg a wax so let me bàyyi ma njëkkee ko si honorable ma dem si Kurang Seku and Nyang balaa ñu demaat si ba tey am nañ beneen correction mooy recommendation yi nga xam ne National Human Rights Commission def na ko ba dama bëgg a xëy na honorable am na lu mu bëgg a wax ginnaaw bi nga xam ne maybe debate am na fi wala wax am na fi so honorable dama lay bàyyi nga ñëw after ma dem si Kurang and man li may wax rek mooy la government withdraw this bill and then reintroduce it period. Okay. Simple as that. All right. Yes, that's my opinion. Absolutely. Yeah, I mean, for me, the Honorable's answer is still a little bit questionable because remove it, introduce. Introduce what? There is no bill that everybody agreed on. The government present, mudem to parliament discuss it and negotiate and agree and bring it to the citizenry. That still doesn't make it a law. We go to a referendum, accept or reject. The people decide. The people must decide something. All right. Jeng. We have to look at one thing. In accounting, there's something they call substance over form. So at this moment, I don't think, and I'm responding directly to Mr. Bojang. I don't think he needs to just stick to the issue of the executive did not bring this to the people. They just sat down 5, 10, 20 of them. It doesn't matter. The executive can bring anything to the parliament. What is important? When I say anything, I said anything. No, they can put legally. They can bring anything. Legally, no, just put alarm. Legally, we cannot betray the republic. If I say anything like that, I think you should know. I don't need to explain that. Don't assume. But you don't pay me to think. The executive can bring anything to the parliament, and they have the powers and the authority to look at it and say, and amend what actually serves the interest of the people. Government is not a social society. I think Bojan just wants to protect Yahya Jammeh's legacy. He wants the 1997. Government is not a cultural society. Sorry. Government is a legal body. No, that is even Bojan's wish. No, it's Yahya's plan. It's fine. This guy is that's why the threshold is so high. You cannot change this. The way I sit right now, if I was a parliamentarian, ma deru wati olof. Bu doon man député la, dinaa toog xalaataat suma bopp bu baax. Parce que lu ma dégg si Bojang ak Seku Jeng ak Kurang ak xam naa ñu bari, we don't have confidence in our parliamentarian ne dinañ def what is right. Absolutely. So dafa mel ni set nañ precedent ne they have not been doing things in the best interest of the people. So war naa toog ma gestuwaat suma bopp bu baax a baax ne Gambian yi ñàkk nañ am confidence ñun. Gis nga defar loi defar dëkk foog ñu waxtaane ko ñu agree to disagree ñu bàyyi xeexante bi ñu bàyyi géddewante bi ne bu dul suma bos du keneen bosam waaw da ngeen def lii nii xaaral di ma ñëw fekk fii ne di jaay ku nekk di jaayante doole loolu yóbbu dëkk gannaaw da lay tardeloo te ñun si lu ma nekk di dégg si waxtaan bi we have an issue of unity na ma neen politicians na ma kenn wax fii nii ban time la government bi ñëw
mu ne xaar ma andi multi-party discussion wala politician not only the ruling party wala opposition mu ñëw mu invite the ruling party mu ne let's have a discussion on this constitution or any important matter you agree to disagree negotiate in the best interest of the people because NPP dafa am hundreds of thousands of people ñu ko toppa UDP dafa am over 200,000 of people ñu leen toppa PDOIS ak ñeneen they have thousands of people ñu leen toppa ku nekk dafa gom ci seen principle dafa gom ci seen policy APRC the same thing dafa am ñu leen toppa so bu dee sax yow benn five number of people nga ñoo la toppa you have a role and responsibility to represent them so loolu nag foog ñu waxtaane ko gis nga dafa am tey even lu naan constitution bu mu fi mun di andi dama la ne loi yàlla mooy sariya jullit yi ñu ngi naan du ndoxe loi yàlla jamono bu nekk nii jullit yi ñu ngi naan du ndoxe loi yàlla ñu ngi doxe loi tubaab comme ñun ñu nekk waaw soo léegi tey ñun yàlla loi bi nga xamante ne amul benn sikk amul benn problème doomi aadama ñun gàmmee ñu ngi naan lii nanguñu ko waaye loi tubaab bu ñu jël ñu ne boobu noonu dafa war a gën dafa war a perfect du mun a am loolu mënut a am so foog affaire yi ñu waxtaan ko te man what I see is if the parliamentarians that are going to stand and reject this they are basically running from their basic responsibility in making laws so yes government can bring any bill government can bring any we need to understand the process they can bring a bill that says anyone that hits a tree that person should be sentenced to death government can do that it's a bill it goes to parliament will say this doesn't make sense the penalty this is the crime if you hit a tree the penalty the consequence is death penalty it doesn't make sense the penalty is you should replant that plant and pay this fine ñu génne loolu defa beneen law su nekkee parliament dañ ne ok lii nii gaa dañ suppone anyone that hits a tree should be sentenced to death ñu yóbbu ko to benn gar bi mun naa jóg tey mu yóbbu ko to the Supreme Court dafa naa ne this is not compatible to the supreme law of the country there are process so pour mu ne ñun this is going to be dead on arrival you are basically running away from the responsibility that people put you in there ok honorable comme gis nañ comme wax nga si am na foo ko waxee si benn media su lu jëm ci Gambia participate ak ñi nga xam ne xëy na ñoo leen nekk di dooleel ci lu jëm ci fi nga xam ne mooy non ok si yow laa jógee woon moo tax ma ñëwaat ci yow baaxi ñëwaat ci yow just sorry because ok so honorable mooy billboard yi nga xam ne ñoom ñu ngi ko def di leen fàttali yéen parliamentariens yi muy jàmbur yi di leen wax ne nañ allow this draft constitution 2024 mu jàll with amendment maanaam bu demee ba nga xam ne foofu la war a dem ci committee stage bi mun ngeen fa amal ay coppite bon gis naa ne yow loolu moom dafa mel ni xaw ma mënu ma ko wax daf la métti waaye wala bokkoo ci gis-gis ak ñoom so yaa ngi fi maybe foog naa li nga mujjee wax moo gën a correct méttiwut ma lu ma métti dama bi ma ko njëkkaa wax maa ngi ko wax kër Fatou ma ne balaa ma commencé suma wax foofu ma ne dama express ma disappointment si UNDP ak yeneen CSOs yu boole di bind ay billboard fu nekk ma ne billboard du mun a waxaa man lii ëpp na billboard because billboard dama ko romba ma riit ba romba li gën a am solo mooy ñoom UNDP ak CSOs yi nga ñu ngi liggéey pour naa dañu waroon a def more of face to face contact with members of parliament you know whether si parliament la or feneen la ñu put facts on the table waaye nag pour billboard pour man moom is monologue parce que billboard su waxee man mënu maa waxaa moom te moom du ma dégga loolu moo amul benn njëriñ si man loolu laa waxoon si plateforme boobu. ok so but that billboard xëy na mu message yu mu nekk di pass ndax yow message bi read nga ko. read naa ko of course read naa ko di si boobu la ñoo nekk di discuss. waaw loolu laa wax so bi nga readee message bi mooy ndax jàppaloo ni tamit bi ko am na ñeneen ñuy wax tamit ne parliamentarians yi buñ rejecté this 2024 draft constitution Gambia dina toog bankaat ay yoo xam kañ la war a amaat et constitution am na ñu jàpp ne this 1997 constitution baaxut te replace ko dafa jot.
It's good because léegi anytime suma xel su demee rek balaa ma am suma tom de kenn def day jël mic waaye I'm reminded constitution mun nañoo am benn constitution for 100 years mu nekk dynamic document boo xam ne dañoo nekk di ko wecci mu sut purpose bii su fekkee ne mënuñoo am a new complete constitution liñ am nii mun nañ ko di ko piecemeal amend America ñaata years ñu ngi am benn constitution am na yeneen dëkk yoo xam ne amuñ sax constitution waaye ñu ngi doxal correct so ñun su fekkee ne waruñoo foog ne lépp si lii la lii su amul rek amatuñ dara we can work it's a document keep because depuis 1997 ñu ngi doxal this 1997 constitution te there has been a lot of amendments on it su fekkee ne mënuñoo am bu ees dañ continuer di ko amend for me it's not a problem whether am nga bu ees amuloo bu ees comme ñu ngi am boo xam ne c'est working document mun nañ koo amend ok Mr Nyang comme lu wax ni yéen tamit yéen ñi nga xam ne mooy bi yéen a nekk di def billboards yi why not ñi nga xam ne ñun ngeen nekk di waxal ngeen dem wax ak ñoom directly maanaam muy parliamentarians instead of ngeen def ay billboards because of bu fekkee ñoom 58 rek lañ ngeen dem toog ak ñoom wax ak ñoom ne leen lii ak lii ak lii ak lii nga dégg ñoom tamit seen réponse bu ko defee xëy na di ngeen mën a xamaat lan ngi leen di tontu ba keroog li ngeen bëgg ngeen mën ko am ndax foog ngeen ne billboard si ngeen def nii pour di wax ak ñoom because of moom message bi moom ñoom la direct li nekkul askan wi xëy na mais bi da ngeen bëgg a jaxase waale ak askan wi mais bi das di bi message bi loolu la mais bi ngeen wax ne askan wi ñu ngi wax ak ñii de mais bi loolu la boot why not ngeen jàkkaarloo ñoom direct li waxtaan ak ñoom bala may tontu loolu damay just dellu fu mu daanalee ne 1997 constitution bi sa working doc mun nañ ko change su nekkee mënuñoo am constitution Halifa Sallah ba mu ne waxee lii nii yaa dañ ko bañoon ñoom ñëpp ñu pass the CRC Act ñu ne we want a new constitution you spend 116 million ñii vote against so that could have been done from the beginning even though it was going to be a daunting process because the certain entry clauses loolu soo ko naree change foog mu dem into referendum so as a transitioning government that has a troubled history, weakened institutions, and those consequences is still what we are facing right now. We have weak democratic institutions, concentrated executive powers, corruption without accountability, mismanagement of public wealth, health systems, there are no accountability for anyone take Muhammad Nafabir ñu yóbbu ko hôpital ñu koy opérate docteur nurse bi jël fàtte fa morceau wala daay ko si biir ñu sil ko mu dee neen dogal yàlla la we need to move on lu xew si biti lu xew suñu gannaaw féete nañu gannaaw kuy dox lu mënti nekk sa gannaaw la féetoo yaa ngi waxoon si biir amul benn doomi aadama amul benn bàyyi ma amul benn mbindeef bi nga xam ne day dox te boppam bi nekk si gannaaw bët bi si kanam la nekk ñu naan bring back the 2020 and let's amend it the same amendment bi nga def si 2020 bu nga def 2024. ok léegi so foog ñu work together and look forward to the interest of the country. billboards yi. politicians yi ñu ngay def seen liggéey kenn waxu leen dara ñu def suñu liggéey ñu bëgg a ñu wax la ñooy def. non taxawal ñoom they use nañ fi billboard. PD naka tudda UDP NPP ñaata aleel te ñoom ñoo represent people ñaata aleel la gaa yi jël def ko si billboards yi te ñoom ñoo people leen represent la moo tax ñoom tamit jëluñu xaalis boobu noonu di dugg ko si hôpital non waaw ok yéen ngeen support yéen ngeen uti vote yéen politicians yéen ngeen use billboards to solicit votes ñu ngeen use billboards to solicit you to do what you want to do ba Mr Nyang sorry jaba it's a follow up question léegi bu fekkee exemple ñoom askan wi mais bi askan mun nga xam ne 2.5 ndax politiciens yi mun nañoo wax ak ñëpp but 58 people why not ndax non waaye xam nga we need to understand ñun ban dooree yóbbu ñu benn hôtel duñ ko def feesal sax ban dooree ba moom suma oncle dafa doori caalit nag moom wax dëgg neex yàlla bëgguma waxtaan bi ba mu jeex te gërëmuma ko xam naa ne amuñu time Bojang war na fi liggéey bu mu def man yàgg naa liggéey ak moom ci anti corruption bi dafa ba ma nekkoon office Kanifing
moom ak Suwaibu Touré then walk into my office fekk ñoom ñoo nekk di represent lu naan APNAC African Parliamentary Network Against Corruption so dama ko jox respect depuis si njëlbeen bi waaye looloo tax balaa programme di door ma ne ko ne yaa ngi caali nag mosuloo ma doo dara waaye bii nii door nga ma daal mu ngi def moom bokk na si ñi nga xamante ne even though parti la jógee waaye dafa objectif loolu ñun ñëpp wax nañ ko fii nii te kilifa bu am respect la bu doon ñeneen dinañ dóorante daal so ku xamante ne dama ko respect bu baax te moom xam na dañ dee liggéey mosoon naa ñëw si Constituent sami ñuy def on the budget so pour wax loolu nag balaa may fàtte honorable bu baax nga jeexal honorable bu baax la te ñu ngi koy jaajëfal ba seen temps tamit ñu ngi koy ñaan mu dimbale ñu si Constitution bi waaye si billboards yi balaa billboards yi dañ def ay activités ñu engage civil society ñu also engage parliament dañu ne document bii nii noonu leen ko déggee it's not tabled before parliament yet so there is no official document called the 2024 draft constitution before parliament ñu suñu liggéey bi yëpp parliamentarians can assess that anything we do we engage parliamentarians so jox nañu date pour février bii nii ñu mun a toog liggéeyanteeg parliamentarians ñu ngi jublu si loolu ba dina nekk wala du nekk ak nga doon nañu daal mu ne UND bi fu ne amee xaalis tamit Trump da ngeen du xew ñun civil society yaa nga parliamentarians yi wala ñu bëri du mun a understand loolu civil society du def business pour make for profit so alal bu ñu dee jox Trump dafa ne alal America ñëpp doo mën ci liggéey dañ ko freeze ñu xoolal waaye benn tey ñu ngay yaakaar ne dina mun a def dara toog liggéey ak parliamentarian yi si constitution bi ñu ngi koy séentu ba pare def nañ tamit a 91 page document every single letter bi nga xamante ne change nañ ko in the 2020 draft track nañ ko in our recommendation ba pare we made a recommendation te recommendation buñ joxe ñun dañ yaakaar ne loolu su nekkee parlementaires yi def nañ seen liggéey bu leen war ñu pass constitution boobu noonu dina am constitution bu gën de 1970 constitution dina am constitution bu gën de 1997 constitution dina am bu gën 2020 constitution dina am tamit bu gën di draft constitution bi nga xamante ne nañ ko parlement. thank you fu ñëw jeexale si draft constitution bi su ko defee ñu ñëw si comment segment bi mbirum Yahya Jammeh ñëwu Yahya Jammeh ak tamit ren acte bi but si finally bu ñuy jeexal tamit moom am na book yoo xam ne mu ngi ko war a bind mu ngi ko war a launch ci lii bi moom doyen laa ko waroon a wax sax because of veteran journalist la waaye xam naa loolu si bu ñuy waaj a jeexal si loolu si leen ciy ñëw moo tax bu njëlbeen bi ma gisagum honorable bi kese Human Rights Commission honorable def nañ ay recommendation amoon na stakeholders yoo xam ne dajale woon nañ leen ñu waxtaan ci mbiru draft constitution 2024 bi after bi ñu waxtaanee génne na recommendation yi nga xam ne joxe na ko benn bokk na ci mooy mu ngi urge parliamentarian pour ñu pass li nga xam ne mooy draft constitution 2024 bi pour mu mën a jàll second reading ba dem fi nga xam ne mooy si committee stage bi waaye si committee stage bi tamit si recommendation yi mu joxe waat wax na ne ñi nga xam ne ñooy parliamentarian balaa ñuy def dara wala lépp lu ñu war a def nañ involve ñi nga xam ne ñooy askan wi ñu mën a continuer lépp loo xam ne war nañ ko def moo xam coppite yi ak yu mel noonu waxtaan na tamit ñu restore li nga xam ne mooy chapter 5 bi nga xam ne jur na woon na coow yu bëree bëri recommendation yi nga xam ne mu def na ko ak xaw ma ndax gis nga ko wala gisuloo ko bu fekkee tamit read nga ko comme recommendation yi nga xam ne National Human Rights Commission def na ko moom santaane na pour ñu kii noo gisee loolu. dama participer si convergence boobu. correct. loolu lu liñ maa wax la wala maa jàngal. I was there from the beginning to the end. Okay. Into groups. Well, I can tell you honestly, the honest opinion of NIFA Converge are not in for this 2024 draft. But there are recommendations. Nanko, accept, maybe I don't have to name names, but I have some representatives, please, let's go with amendments. There are some, but there are few of them. Those are very few. The majority has gone against it. Meaning it's against them. I was there from the beginning to the end. Okay, so what's your position? Well, si recommendation yi ak yooyu noonu léegi ndax you know xam nga man draft yi wax naa la fi few things yoo xam ne they are very good. The 50 plus, the term limit, these are good and they are in the 2024.
Okay. But what is bad there is more than what is good there. That's my opinion. All right. Ba mo ñëw si Nyang laata mo ñëw si kurang. Mr. Nyang, recommendation yi National Human Rights Council. Commission, sorry. The same, man tamit maa ngi fa woon. si loolu. ñun tamit defoon neen convergence. In May. balaa ñu andi lii moo tax man doo wax honorable si beginning foog naa ñu ñoo gën a am droit mere government mi si lu gaay def than anybody else because Ousseynou Dabo si boppam mag la kilifa la dafa dox ba suñ convergence bi ñëw toog wax ne we have to be optimistic that when this constitution come it will be passed with absolute majority mu andi tamit representative all the political party representative ñëw ba mu des NPP waaye benn tey kon Nelson Mandela lu mu ko waxee rek rise above your bitterness su amee intérêt dëkka foog nga rise above your bitterness so ñun NHRC recommendation bu mu def is so compatible with what we do and I think it's very progressive mooy am na li nga xamante ne mu ngi si constitution bi mën nañ ko wecc te wecc bi du mun a am te passu the second reading te tamit pour daaneel fii nii dañu war a xam ne gis nga first reading bi su amee second reading bi bu demee ba am dafa require two-thirds majority gars accept ne ok nañ leen door di waxtaan xool lu ñu andi fii nii mun koo wecci andi luwa buy daaxal luwa dëkk bu fi nekk waaye doo mun a wecci luwa boobu noonu te bàyyi loo ko mu jàll without those two-thirds majority doing the work that is expected of them ne ok leen xool yaa ngi understand léegi ñoom su nekkee sax they don't trust NPP man lu ma nekk di wax su ñoom ne guys start negotiation let the opposition start the negotiation process in the committee in the consideration stage su nekkee NPP parliamentarians yi te ñun tamit dinañ ñëw make sure ne nit ñi lu gaay soxla gaay def ko su ko gaay bañee we put a lot of pressure on them ma daaneel fii rek waaw ma daaneel fii rek su nekkee at that consideration stage ñoom then maintain this 2024 draft as it is with no amendments. Issue of nomination guy génnuñu ko issue of concentrated powers guy génnuñu ko chapter 5 guy anuñu ko ñu xaar leen to that third reading bi la soxla two-thirds majority there is no way that constitution is going to pass in that third reading without the two-thirds majority even if it passes that two-thirds majority civil society wala balaa muy fu civil society ñu ñëw ñu ne lii would it make sense so foog ñu exhaust the process waaye pour wane is dead on arrival fa tey xel Kurang National Human Rights Commission ñoom joxe nañu recommendation si draft constitution 2024 bi te recommendation yi mooy ñoom dañ jàpp ne dafa war a jàll dañ ko allow mu dem committee stage su ko defee tamit ñu sollicite li nga xam ne mooy askan wi ñoom it seen gis-gis wala seen bëgg-bëgg moo xam dañoo bind note yóbbu ko ak yu mel noonu so yow nan ko noo jàngatee recommendation yi joxe. Makes sense because su fekkee ne stalemate am na ñaari borekat yi wala ñetti borekat yi dem nañ ci baye bi te kenn daaneelut foog ñu joxe xalaat ne what is the way forward parce que lii du yëfi school boys fight boo xam ne du jeex tey kenn du win te dëkk jarut kenn wax ko foofu lii is about nation the country ñaari dëkk sax suñ demee ba xeex fu mu dee mujjee mooy negotiate we saw Israel and Hamas. Def nañ lu gën a garaaw and Palestine. But at the end, where did they end? On the negotiation table. Two countries, anytime problem foog ñu negotiate. ñaari in the dëkk bi tam inside the country tam su conflict amee lack of different views mu am lu mujjee képp koo xam ne understand nga politics and governance fu mu war a mujjee mooy negotiate foofu la mujjee so honorable moom ci boppam confirm na ko fii mu ne su process bi demee ba dee am dead end there is a way because mun nañoo demaat to change the constitution one by one su fekkee ne mun nañoo change constitution by one why can't we negotiate the clauses one by one in parliament and say this one we agree let it pass. This one we disagree. Leave it there. That is what is called negotiation. Any negotiation bodega
loolu moo am. Okay. So su fekkee ne loolu process bi dee na loolu dina am kon lu tax du mun a am when the process I think that is what the human right. loolu la ñoo nekk di suggest. ne human society must progress. correction bi yow laa ko laaj maybe honorable dina si tontu wala yang yéen a ngi wax ne comme gars yi war nañoo because of fii lu gars yi di tiitu ñi nga xam ne dañ bëgg a draft constitution 2024 mu jàll seen tiit bi yëpp mooy ne opposition bi ñu ci bëri UDP la ñuy tudd ñoom ñooy bañ te buñ bañee du jàll si committee stage bi but am na ñuy wax ne tamit NPP ñu baal ma si kàddu bi bu jàllee foofu ay saay-saay lañ mën nañoo jàll foofu rek ne boobu lu ñoo soxla du bëri mën nañoo dem bu ñu waxee lii est-ce que yéen tamit soxlawut ngeen wax ak waa NPP because tamit faaw ñu waxee ko noonu ndax lu mënti am tamit dafa mel ni comme ni ko Maar waxee ñaari parti yoo xam ne parti yoo ñoo ëppalee ay député si parlement bi so ndax yéen tamit ni ngi bàyyi xel ne ñoom ban taxawaay la ñam ndax ñoom dañ bëgg draft constitution 2024 bi rek mu jàll wala clauses yu si nekk ñu bëri jàpp ne am na yu fa nekk yoo xam ne gënu dafa war a génn ñoom ndax ñoom nangu nañ bu ñu àggee foofu ñu déglu ñu waxtaan si yu war a génn mu génn te duñ ñëw rek jéem a jaay ne ñoom ñooy majorité parce que am na foo xam ne du ñuy wax ne simple majorité la ñuy soxla rek pour mu jàll ndax yoon loolu tamit ñoom ñu ngi ko bàyyi xel nekkul ne da nga nekk NPP moo tax ma laaj la question foofu laa bëgg mu leer yaa dafa loolu leer na dama la laaj question bi rek because I just feel like asking you that question so foog naa laajte boobu am na solo waaye li ma leeral mooy I'm not a member of NPP no right so that has to be clear I'm not a defender as well lu ma wax moo I don't know I'm not even I don't speak about NPP in my discussion waaye lu ma wax mooy for me as far as talking about what concerns Gambians is involved I don't care about the parties and I think the people I interact with would know. When I speak about certain issues, I don't care about who does what. And in this case, man nekuma di ñaan wa UDP, PDOIS or NPP. I am speaking directly to our National Assembly members. Ñom comme kuram num ko waxe dañu wara tok ñu evaluate lan moo nekk the interest of Gambians as a whole. Mënuñoo génnee the political element out of what they are doing. But you can always strike a balance when you negotiate, disagree on certain issues and agree on other issues, while you nga mun a factor comme public bi lan lañ soxla. Comme ni ma ko waxoon at the beginning mooy dañ war a xool nit ñi lan lañ bugga. Dañ bugga a transformation boo xam ne it is going to be led by a progressive constitution nit ñi loolu lañ soxla so suñ soxlee loolu lan moo ñoo jox loolu mooy ñu toog ñu xool lan lañ indi to parliament ñu scrutinize ko ñu génnee loo xam ne du mun a serve the interest of Gambians not just the interest of the parties party leaders or whoever the executives in those parties man loolu laa foog ne loolu lañ war a def te man I'm going to hold the National Assembly accountable regardless of who and I've done this well NPP National Assembly members some of them know very well some of them I call them by name so for me it's not about which party they belong to they are in an institution and that institution should be held accountable for the things around Mr. Bojang Human Rights Commission dañ joxe recommendation wax naa ko so yow ban jaagan nga am si seen they have a right to give their opinion and that is it and man li ma bëgg a yokk si seen opinion bi mooy they may say they don't want to do that because they are apolitical but all these problems boils down to incompetent leadership man ngi ñaan man waaw ma recommendé si NHRC de man su ma recommendation laay joxe as the little opportunity ma am fii all the opposition should come together to avoid some of this mess when you have bad leadership this is it Gambia we should pass this petty talk because of incompetent leadership we need to come together and get President Adama Barrow out so that we replace him and anyone who comes and does not hey why are we sitting talking about this something that grade 5 kids can settle why grade 5 kids are doing robotics more difficult than this let us come together and I think National Human Rights Council and these people should amplify the voices of change in the Gambia all this problem the billboards that you are funding this could have gone to the maternity wards
But it's because one individual or a group of people that we are feeding just decided to do what they want, and then that money, instead of going where it's needed, you now take it to billboards. We don't do humanitarian work. That is for other NGOs to do humanitarian work. I understand what I'm trying to talk about. No, I'm just trying to give an example. Okay. All the donors, they fund humanitarian works. All donors, it depends. UNDP that we are talking about, they do humanitarian. American government do humanitarian work. USA. So what we are trying to talk about is, above everything else, is a leadership issue. And there is no way we can get that leadership out if we don't come together. You want us to bring as a people, so that any president who comes and just brings these things that are avoidable, 5 years you go. All right. That is what I ask. All right. Not the issue of parliament. Let's come together and get this leadership out. All right. Thank you. I'm not lu jëm ci wàllu but are you ñu move to another conversation. Why? Fogna, there's one thing. Bala ñu bay wax waxtane conversation. No problem. Pour nit ñi mëna understand. Député ñi nga xamantene ñom support ñu this constitution ñu ngi génné ci nit ñi naan constitution bi dafa bon dafa baax ñi ak ne lu ñu waxut nit ñi mooy this is a proposal te waxuñu nit ñi tamit proposal boobu noonu ñun mun nañ ko rafetal suñ liggéeyee together so loolu foog ñu communicate ko honestly to the people ne lii proposal la dinañ ko mun a change kon yeneen bill bu munti doon bu ñëw to parliament yëpp proposal la so léegi yéen civil society bi lan mooy seen rôle pour ngeen mën a xamal those people nga xam ne député ñu ngi leen di misinform def neen fu nekk waaw pour ngeen wax xamal leen ne lii moo nekk si draft bi ay boori octobre novembre yooyu noonu dem neen fu nekk si biir dëkk bi nañu bill boobu leen gis waaye fu nekk leen dem all the 7 regions mobilize different organizations the position bu ñu jël it's not the position of Gambia participate there are 20 civil society organizations ñu ñëw from the day when started the conversation most civil society in that building said this is a very bad process we should reject this constitution ñu andi lawyer 5 days ñu toog waxtaan xool yëpp ñu pare bañ laajte gars yi la ngeen foog ñu ne nit ñi nu gaay day ñaawale ñaawut kon nu mu ñaawee because majority of what is in the 2020 constitution is maintained waaye ñu make this recommendation ñu ne ñaaw la mun nañ koo change waaye jigéen ñu ñaaw bu mekko bee rafet all right den kon nañ ko make up so honorable ñu ngi jeexal si draft constitution bi da nga am leen loo si bëgg a waxaat all right then mi ngi doon bokk yi bii moo nekkoon suñu ponk bi nga xam ne moom lañ doon waxtaane mu draft constitution bi bu leen dinañ ko waxtaane fii ak demuñ ba xam fan lay mujj dañ koy continuer di waxtaanee xëy na di ngeen wax ne sunu réew bi mooy ñaar wala ñetti yoon ñu ngi waxtaanee draft constitution bi ñun as media ñun duñ nekk wala sax ñiy liggéey si media duñ nekk si parlement bi pour vote wala pour kii bon li ñu ci mën mooy indi stakeholders yi indi di ñu mën si waxtaan te dinañ ko continuer sax di def su ko defee quickly loo xam ne because time bi li si des bëreetut te bëgg naa ñaari comment segment yoo xam ne ñu laal si bot balaay si comment segment bi mbiru ren acte bi bëgg naa ci wax because of ki nga xam ne moom moo nekkoon ci bopp bi ba gis ne mbir mi jàll na muy ren acte ngir gën a mën a woyofal wala yaxanal li nga xam ne mooy wàllu luwaas ñu bari dañuy coow luwaas nu mu seeree yenn léeg-léeg sa agent fii lu ñuy wax ak déposit fii bi ak yu mel noonu yëpp soo honorable dama bëgg a ñëw quickly rek nga dikkalaat ñu ci ren acte bi su ma juumul jàll na soo li nga ci bëggoon yow léegi am na ba tey xëy na askan wi tamit pour gën a mën a xam because ba tey gaa ngi jooy loi yu cher mbiru implementation bi xam nga Gambia fii am nañ jafe-jafe implementation maanaam dara mun na jàll dara mun na dox ba pare bot ndax dinañ ko implement ñi ko war a enforce moo xam ndax lawmakers ñoom li ñu mën ñu make a law mu war a jàll président bi li mu ci war a def mu def ko léegi nag ñu war a implement so jàll na bëgg naa nga ñëw ci ak mbiru implementation bi tamit ndax yow sa kii yëpp moo doon mu jàll rek bot ndax am na yeneen liggéey yoo xam ne yaa ngi ko siy def sensitise nit ñi pour ñu xam ne am na ren acte boo xam ne mi ngi fi pour protéger ñi nga xam ne ñoom ñoo seen loxo jotu seen ginnaaw te ñoom ñu ngi luwaas. waaw dëgg léegi loolu acte la. loi la léegi. te loi bi moom li moo adresse mooy affaire yi ni nga fayee sa luwaas la. parce que biir bu màggeen bi mu ngi am lu ñoo wax low cost ak high cost. low cost mu ngi doore $3,000 so loi boobu mu ngi ne from $3,000 ba si suuf. nit ki moom benn par weer rek la mun a fay so private members bi nag doo indi loo xam ne daal dina am cost on consolidated fund otherwise dinaa doon include ñoo wax ne rent control authority boo xam ne dinañ am authority boo xam ne dina taxawu si
enforcement ak zoning ak prices ak yooyu waaye li mu def rek mooy low cost boobu xam nañ ne ni am bete nii nga fay 3000 waaye ñu bëri ay 6 7 8 la ñoo fay léegi boobu lañ raise daf yóbbu ko 7000 pour dimbale ki nga xam ne mu ngi fay 7000 ba si suuf 7000 6000 léegi borom kër gi mun laa wax ne nga fay 6 months su dee yow 7000 ngay fay ou 7000 dem si suuf mu borom kër gi mënul laa wax ne nga fay 2-3 months in advance loolu is out waaye affaire yi enforcement bi wax naa ko si plateforme yu bëri lii du nguur moo ñëw war a nekk mu enforce ko every magistrate court am nañ rent tribunal léegi yow su fekkee ne man maa ngi luwaas sa kër somewhere in Fajikunda ñu ñaar léegi nga ne ma yow sa 7000 6 months ngay fay ma ne la déedéet loi bi léegi wecc nañ ko de benn weer laa war a fay nga insiste ne foog ma fay la 2-3 months ma ne la man su dee man la dinaa fay 6 months boobu bi nga laajte ma jox moo la nga jox ma receipt ba pare ma dem court man maa war a dem court su ma demul court du xam lu xew suma diggante yow Fajikunda soo court du dox ñëw fekk nit ñi si seen biir kër nit ñi ñoo war a jël su fekkee yow agrif yaa war a dem si rent tribunal ne ko man de suma borom kër bi daf ma 7000 laay fay waaye mu ne bàyyi force ma fay 6 months te fay naa receipt baa ngi te wax naa ko ne loi bi nangu loolu beneen bi mooy increment bi mun loo increase more than 5% soo suñu increase sa luwaas bi more than 5% nga ne ko déedéet léegi mun loo increase more than 5% increment li nga mën a def mooy up to 5% loolu tax dafa nekk within 3 years su insister tamit nga fay demand receipt nga dem court nit ñi foog ñu dem court. léegi su ko yóbbee court mu bugg la génne si kër bi. du la mën a génne si loolu su la mën a génne da nga xam ne la wax si benn court bi because dafa war am reason li mu war a génnee du la wax ne because da nga ma yóbbu court dama laa génnee kër gi déedéet loi bi mu ngi fa ba tey lii rek moo si nekk waaye léegi loolu acte la si affaire yi pour awareness bi foog naa maa ngi gërëm Eyeafrica maa ngi gërëm lot of GRTS QTV am nañ a lot of programme on it I keep repeating the same thing ne loi bi léegi am na te lii mooy seen doole wante borom néeg yi tamit am nañ doole de parce que dañ ne soo dugg si néeg ni nga ko fekkee sooy génnee nun nga ko war a bàyyi ba pare su fekkee ne weer bi dee na tamit am 14 days 15 days fayloo ko am na sañ-sañ pour wane sa tenance agreement mun na ko revoke loolu tamit doole na borom kër yi loolu tamit soo loi bi daal ni ma ko gisee daal is 50-50 ba pare dafa nekk private members bill du mun a am any cost on the consolidated fund looloo tax ay few area laa fa amend. All right. So your reaction just quickly, right? Because Grateful to him, and I want all young politicians and those that are already politicians to emulate in the good footsteps, steps that actually he has taken. Dafa introduce a lot of things. This is what we want. It's difficult. Some of us who are, opportune to some of these things, we know it's very difficult to work on a private member's bill. But our parliamentarians should, dedicate their time to bringing up such laws. So we commend him and ñu ngi ñaan yàlla dimbale ko. Thank you, Mr. Jammeh. No, I mean lu rafet kon nu ma ko waxee rek honorable yàgg nañ liggéey te moom jafe nag nga gis yëfi tappale si liggéeyam. waaw ku xam lu muy def la te rent act bi rek tey nii pour wala the impact of his work tey ba ma doon dem liggéey dafa am ku ma call. damay laajte ne waaw man suma landlord dafa increase to 20% increment bi te rent act bi mu ne 5%. so nit ñi ñu ngi xam because nit ñi yàgg nañ sonn si affaire yi luwaas so jéego bu mu jël nii nit ñi dañ ko yàggaa séntu si député yi te yaa ngi laajte good question man tamit lu ma doon ragal mooy tey kooku boo ko yóbbee si rent tribunal bi sax then after si mu resign then ngeen reconcile mu jox la 1 month notice te ju la jox any mun na la jox one reason waaw exactly mun naa jox reason ne dama bëgg a rénover so I give you 2-3 months notice te uti néeg fii dafa métti trop ba pare néeg dafa seer so foog naa nit ñi ñu ngi koy toppa ñoom xam ne ren agri xamuñu sax honorable moo ko def waaye xam ne ne loi bi change na parce que da nga ko yàggaa seen so ñu ngi koy jaajëfal sa liggéey bi pour wax ne sa liggéey boobu dafa am doole trop si nit ñi te ñu laay jaajëfal si loolu tamit
Well, ñu ngi thank Honorable CEESAY si lum def si rent act bi. ñëpp xam nañ Gambia rent naka la moo demee especially soo xoolee demand bi almost moo surpass supply bi so loolu tax na ba price of renting dafa dem up and nit ñi tamit dañ sometimes dañ dee toolu foo xam ne especially si nawet bi dañ dee disparate affaire yi néeg and for that reason da ngaa gis to be honest sometimes nit ki xam nga ne lii mooy luwa but at the end of the day bugguloo saa negotiate along those lines yow li nga soxla rek mooy nga am fi nga teg sa boppa bi and then with your family nga comfortable waaye maa ngi ñaan ñëpp pour ñu jël advice am bi gis nga if you are aggrieved nga toog sa biir néeg génnuloo ci biti nga wax ko kenn du ko xam waaye maa ngi gën a ñaan suñ judges yi or magistrates yi those are the rent tribunal te lii dafa whether it's true or not xaw ma ko because I did not see any scientific evidence waaye ñu bari dañ dee wax ne dang dee mun a dem court every day ñu drag la here and there ba nga frustrate so yaa mi nga xamante ne every day yaa ngi dem liggéey Monday ba Friday wala da nga war a dem si sa femme bi you don't even amuloo time boobu noonu pour every one week every 2 weeks pour nga dem xëccoo ak nit waxtaanee on affaire yi rent so ñeneen ñi dañ dee fi ne su dee am naa ko let me just bear the sacrifice because dañ dee am a lot of frustration from the magistrates so loolu dafa la war a nekk loo xam ne ñu fa nekka dañu war a sóoraale the interest of the people nga xamante ne ñooñu lañ offend in some way Mr. Craig or feel offended man ko jël si private members bill si foog naa loolu dañ need a gis more of that si parliament bi maa ngi ñaan parliamentarians yëpp ñu emulate loolu come with different private members bills to solve problems yu nekk fii dégg naa tam Yahya Menteng gis naa fu moo wax ne dafa indi private members bill ñu ngi xaar but Garmi the renting is very critical parce que dafa mel ni comme 1980s Gambia dafa amoon like a price control bu economic problems yi starté maalo sax dañ si teg a price tey gis nañ challenges soo ko amee rek any market boo ko amee daf dee indi the black market tey dégg naa fi ku wax ne man tam léegi dégg naa loolu balaa fii sa landlord bi soo ko bëggee jox ay loi landlord si yëpp they all have lawyers tenants yi nag ñoo bariwut lawyer because lawyer xaalis la landlord si boo gis mu am 2-3 apartments for am na specific lawyer bu ko defend di tenant ku xam ne mu ngi hustle pour fay luwaas kooku soo ko ne demal jël lawyer nga fight ak beneen lawyer dafa jafe so the rent problem ci Gambia bi xam nañ problème bi since 1980s 1990s since Bakote there is no housing estate there must be a long-term solution bi mooy nguur bi parliament bi dañ war a allocate budget ñu sampa especially starting with the civil servants, teachers, police, nurses, soldiers, and all the people working with the government. You muna am sen own neck. Dega. Ngur mo wara bill. But Gambia fee, everybody is hustling to bill for themselves. Lolo is not possible. Rent be degala is an explosion. It's an underlying explosion in our country because ñu bari sen number one problem where be today so then smart rent bi smart luas bi smart cash power saku malo 3 problems yi mo fi am te problem bobu non suñ ko bëggé fajj dañ wara xol at a long distance otherwise landlords yi bari nañ tricks de all right yeah we go and most of them is survival ñew ci comment segment bi ñaar la rek honorable dañ comme so bi ñu may démé funa Mr. Yangew bi nga ñëwoon xam nga da fay am lu ñuy wax comment segment bobu nak is left to you comme suñu waxé bo bëggé comment you can comment su fekkee tamit nga bëggu ñu tepp la ñu tab la first one bi xadi ñu dem ak Babili Mansa Yahya Jammeh mom wax na ne dafay dellusiwaat moom ci boppam léegi mooy yoral boppam li nga xam ne mooy APRC wax na yu bëree bëri dem na sax ba tëkku ki nga xam ne mooy njiiti réew mi ci yu bëri coow li nag bëri bi mu waxee léegi ma ñëw si honorable
comme ku si mel ni Yahya Jammeh waxaat ne dafa war a ñëwaat ci réew mi boobu ba léegi nag comme ni nit ñi di wax gisuñ government bi tontu gisuñ kenn koo xam ne official from the government ko wax ndax Yahya Jammeh dafa am fu mu téye ñooñu lu xew so loolu moo nekk correction yi nga xam ne nit ñi ñu ngi koo laaj ginnaaw dégguñ because dañuy wax ne bu doon Ousseynou Dabo la di nga gis Sidi Ndiaye wala député wala keneen from NPP mu tontu wala nangam but since Yahya mu wax gisuñ kenn from them so anyway lan mooy sa réaction bi nga déggee kaddu Yahya Jammeh yu mu yëkkati dat comme well pour man Yahya bi moo dem kenn forcé wut mu dem te kenn waxu ko ne bul ñëw su bëggee ñëw na ñëw simple as that nobody jarut a taago sax su paree na ñëw rek simple as that that's all I have. all right okay Sego Dieng Gary man li ma foog mooy Jammeh dafa naama Gambia and Gambians te soo xoolee from the age of 29 you've been in absolute power right up to for 22 up to some years right so for 22 years Jammeh dafa nekk in absolute power di dictate moom moo amee the steering wheel. To be honest man Jammeh comment naa ko for so many good things bu mu def in this country and honestly even if it is just about the education even if it is not money that comes from him but at least he has put our resources into some use so we can look back but the truth is Jammeh needs to learn how to let go. Gis nga lu moo wax ni I will come back nobody stopped Jammeh from coming back su dee ticket la bugga sax I know there are Gambians who are willing to buy air tickets for Jammeh to come to the Gambia. Right. So lu moo wax noonu dafa nama Gambia rek xam naa and he wants to be part of the conversation. Okay Mr. Niang Gambia démb ak Gambia tey duñ benn wéetaay nag baaxul wéetaay baaxul ñu ko doon wéetal yëpp ba mu demee ba métti ñibbisi nen poos yi wow nen ñu ñibbisi ñeneen ñi sax jaral na leen pour ñu téye leen dugga kaso ñibbisi ñooñu kenn téyewu leen ba gaa doon ñibbisi kenn tere looy ñëw soo bu buggee ñibbisi moom moo gën a fii dëkkaam la na ñibbisi waaye nañ ko na xam ne tamit jamono soppeeku na te gis nga dëgg bi mooy soo tooñee da ngay baalu Absolutely. ñi nga tooñ moo bari famille yi nga tooñ ñoo bari ñu ñàkk seen bakken den bari massa amuñu ko si waaye nga gën a toog di wan jaay doole so bu ñëwee si airport bi sax waxuma la government de waaye ñi nga xamante ne seen waajur yi nga laal wala seen doom yi nga laal boo amutee protection si airport bi bala ngaa génn si biir plane bi sax bu dee da nga dugg a commercial plane yaakaar ma ne di nga laan fii nii peacefully so mun na jégalu waaye léegi dëkk bi dafa wécceeku fàtte nañ affaire yi dictatorship moo tax ñu toog fii di waxi constitution bu ñëwee loi mu ngi koy xaar tamit. First nekkuma fii in my capacity as APRC representative but I'm talking from the human side. Yes, I belong to the No Alliance faction. Exactly. But I don't represent them on platforms. Yeah, I don't even bring you here as yes. not so I want to make that but clear. my panelists. But from my perspective, and for the sake of the party that I belong to, I say sorry. We have offended. All right. You see, the truth is one. Take it, leave it. Man, I don't have any problem. If you want, you are having presidency position for me. You don't want to give it. First step is Jammeh should accept that things have happened that actually are wrong. And you need to apologize. Accept that, yes, there are good, but there are bad. And for the bad, please apologize. Now, what I want to, you see, man, I want to be fair. I will not take it. I cannot sleep if I do it for me. I cannot sit here and criticize President Barrow for doing things that are wrong. Like Rent Act. He has been in the industry. That's the first thing he could have done. But somebody has to be a private member to help Gambians. This is it. I accept. But now, you see, I cannot criticize Barrow and leave Yahya Jammeh. You see, because of this division, you have divorces in Fonyi. You have families that are not speaking.
That is one thing that he should address first. Yes, Bago is having problems. Yes, it's true, we accept. But we have families shattering in Fonyi because of politics. And he has just a minute audio, he can settle it. Yalla moko jo lolo nono. I think he does not know. I want to take this opportunity. Mugagale ngum fofu. So nini nyungi sona. Si saga, si hashtag. The same families, si divorce. Single parenthood. Because of politics. Of not Gambia, but no alliance and Tombonyat. Jammeh, please settle that. All right. We know Gambia is your Gambia too. And as they have said, ken waw debul ñew waye man nak lima bëgg ñaan moy amna ñi nga xamne parti bu may support ben tay amna luñu def li nga xamne ñaaw na mangé balu mom war na balu, then we begin the conversation. All right. Mr. Kuran. Yeah, I think from Bojang, that's a very pleasant, objective analysis. Xam nga dega mom loi moko yobu fa imma an tu'azzibu wa imma an tattakizu fihim husnan. Dega loi moko dohal depuis time Zulkarnain tay fum nek ni Yahya Jammeh onañ ko Janneh commission with a summon. He didn't come pour mu ñew respond to the allegations. I know about that. Owning the TRRC, so it has to be part of the legal process. Summon him through the foreign embassy, to the foreign ministry in Equatorial Guinea, and then to him. And he didn't respond to allegations. So Mom Sujay go on radio and TV and start talking and not responding to the allegation. He is distracting people. Yahya Jammeh, 22 years, what can you tell? What can you tell? Not even good or bad. I'm not talking about the record. 22 years is enough. We are fighting here for 10 years. So we don't want to talk about somebody 22 years to come back. You know, Gambia Monkey High School. So the law is that the government has started a process. Mansakunda a process, let's start. They already started. They have promised donors and partners that there is going to be a TRRC follow-up process. They have rolled it in. You understand? So, and that role is to account, to put them court, these issues are closed, given a closure. Right. And Yahya Jammeh is central to that. All right. So, Yahya Jammeh, he cannot come like that, because when he comes, he will probably be arrested. The Attorney General said it before. It's not about Batambedu, it's not about Maifati, it's about the law of the Gambia. What has been committed. But he could have apologized, and then the victims can decide to accept his apology. And then the government can do something extra. But if Yahya Jammeh is still there, come mom Gambia, he don't own Gambia, and he's making a big mistake. All right. Thank you. Mingok, so dañu xolé benen segment because dafa goudi, but bala ma jeexal xadi amna ben image bu mala senon bi ñuy start bu fekkee jege na la nga kill mako ci screen bi. MADI, Honorable MADI Jobate, MADI CEESAY, a veteran journalist, a parliamentarian. Dafa am book yoo xam ne yaa ngi koy waaj a launch ma xool date bi ngeen baal ma mu ngi nekk 15 February 2025 inshallah su ma jumul fanaa 3 different books la. Good. So dama bëgg just nga ñëwal dikkal ñu ci tuuti because of benn bi foog naa ci book bi suma jumul bu ñëw ci the rise and fall of the Jammeh dictatorship nga am beneen boo xam ne is the king of Kora, I think boobu Jëlibala, and then it is a blessing or a curse mooy journalism. Very good. Yeah, oh yeah, course. That's my memoir. All right. So actually it's 3 books that I authored within 6 months and used for launching. My invite, all the partners is here. Yeah. I hope you'll have time. Sadara Karala Center. When? February on the 15th. It's going to fall on a Saturday, 4 o'clock. And the first book, like I said, is the memoir, what I have gone through. Of course, you know, you live in the Gambia for 50 years or 60 years. You must talk about, your life must be connected to Jammeh. So, and as a journalist, we are not really the darlings of the Jammeh government. So, the book, my memoir will take you through that. And then for Jeliba, I just thought that in our time,
really, if not even in the subregion, but in the Gambia. I don't think there is no performing kora player like him. So I feel like have a biography on him, and the book tells you about the history of the kora instrument connected to Sanementre, the strings and why they are there, and his own life, the awards he has, and the tunes he has created since 1978. That talks about that. And the third book, that is The Rise and Fall of the Jammeh's Dictatorship, really takes care of violations on the civil society, on the religious sector, on the media, political opponents, the army, and a little bit of history about him, Jammeh himself. So these are the three books. Yeah, journalism, it is a blessing or a curse? Is it a blessing or a curse? Yes. Yeah, well, because of what I have undergone, so I ask myself, to be a journalist, is it really a blessing or is it a curse? So I'm studying. Okay. So book bi suñ ko launché on the 15th yaa ngi ko ma ne book bi ñu ngi ko war a launch wala ñetti book yëpp ñu ngi ko war a launch on the 15th February. mooy yeah so ndax waaw yaa ndax da nga koo jaay. waaw books yi ñu seetaan war a xam nan lañ ci mën a def pour mën koo am because of ñu bëgg nañu am copy of all those 3 books. waaw bu si nekk rek dina am lu mu jëriñ. The first book, Journalism is the Cause of Blessing, is going for $500. Okay. And The King of Kora, Jalba Kwede, is $400. And the third book, The Rise and Fall of Jammeh's Dictatorship, is going for $1,000. All these 3 books will be available on the 15th at the Sadauda Karaba Conference Hall at 4 o'clock. But as I speak now, 2 of them have copies at Timbuktu. Okay. So the third one is in the stage of compiling. So that one is not yet at Timbuktu, but probably on the day of the launching, the 3 books will be available for sale. Okay. And entrance is free. It's just walk in and then listen to the presentations and then get a copy. Yes. All right. So I'm not ñun inshallah on the 15th, and then I'm sure Kurang will buy one, and Segu and Bojang, yeah, and even MARR, inshallah. So thank you so much, Honorable, for coming. Most welcome. Kontaan nañ bu baax keeping you late. So MARR yow tamit the same thing, yow moom tamit suñu waay nga anytime ñu soxlal dañ la am. Even Honorable is a media friendly, waaye moom si media bi la bokk because of soo xasee ba nekk journalist, you are always a journalist. Comme yeah, so you are always a journalist. Du ma mën a daw media bi. Yeah. Fooleel ma oo rek maa ngi fa. Inshallah, to be honest. And MARR also, thank you so much. All right. Jërë ngeen jëf yéen ñu doon seetaan sunu réew di leen jaajëfal bu baax a baax ci topp bi di gërëm Kurang sama panéliste bi Sekou Dieng and Bojang di nuyu Doudou Dia bu baax a baax di gërëm tamit technical team bi Khady Diassi Omar Fati and Bousséri Kanté Manga di ko nuyu moom tamit di nuyu ñëpp di leen jéggalu tamit waaye da ngeen xam ne sunu réew dafa bokk si Eyeafrica bokk si yéen ba nga xam ne duñu mën a am benn excuse pour mu ñàkk am because of bu doon loolu am na excuse pour mën a ñàkk a ñëw bi boo xoolee tey wolof news ñëw ma sax pour présenter ko te xam ngeen how important news is waaye ñëw ma pour présenter ko but ñëw naa pour def suñu réew tey pour wan leen rek suñu réew tamit yéen ni ngeen ko jàppee ndax dañ day jot feedback sometimes people will mel ni ku lay asol sax bu fekkee amul dañ ni dajeeg yow sax di la wax ne la hey lu tax comme yooyu noonu yaa mel ni comme like lu war a am la by force so moo tax sometimes soo amul guest wala sa guest disappoint la doo xaaraat guest bi de boo yaa ngi xalaat boo génnee nit ñi ñoom lan lay wax so moo tax sometimes dafay difficult boo di leen gërëm bu baax a baax di gërëm everyone Dr. Ismaila Ceesay léegi moom anytime nga bëgg a ñëw rek man du ma la kolaat so it's left to you now because sonn na so anyway now yeah so it's left to him yow yaa ko defee noonu fii ne dina ñëw Ceesay it was you okay waan ñëwut okay all right so I don't even know all right but ñëw so anyway I would definitely want to ñu laa jëndal benn kilo gu nga yóbbu okay anyway so jërë ngeen jëf di gërëm Salimata Diallo tamit moom tamit jigéen la bu man góor moom ak Khady Diassi ñoo lay nekk si control room bi di leen jaajëfal bu baax a baax ci sañsa bi ma gërëm si sama awa buri këram Alimatu Mbay Garmi jërëjëf dig leen daje àllarba ba di ñëw jaa ngeen jëf bokk yi ñu fanaan jàmm